So good morning, everyone. I must admit that it's a pleasure to see you every time I give you a little lecture. Anastasia, you can go. Natalia is going to help with the translation today. So Natalia, please. Oh, wonderful. Yeah, I saw Natalia. Where's Natalia? Hello, Natalia. Ah, she's here. Hello, Natalia. So we have Igor. Oh, yeah, there's most of the people I know, actually. Oh, I don't know how to pronounce your name. So we have Victoria, we have Andre and his wonderful music clip that I've listened to a few times. Then, how do you pronounce your name? Is it? Oh, la la. Next to Igor, we have with the red sweater and the hoodie. CBI, oh la la, I don't know how to. Christina, is it Christina? Yes, Christina. Okay, wonderful. And then we have Tatiana here. Wonderful, super. Okay, so let's start. So today we have someone very special. And I don't say that only because he's a friend, it's because he's really special as a human being. Сьогодні у нас дуже особлива людина. Я не можу сказати, що це просто друг. Це просто надзвичайний друг. So he has worked for the ICRC, the Red Cross, for many years. He used, oh, go on, Natalia, sorry. Він працював у Червоному Хресті багато років. And he has some skills sets that not a lot of people have, and is capable of handling conflict and very complex and high intensity situation like only a few people are capable. Він має особливі навички, які не властиві багатьом людям. Він може впоратися із дуже складними ситуаціями, в яких інші люди просто не можуть дати собі раду. So he used to be the head of Yemen mission during the war, negotiating with all parties, meaning all armed forces, terrorist group, president of the country, which we can see here on that picture in the bottom picture. It's the president of Yemen. Він був очільником єменської місії Червоного Хреста. І ми можемо бачити на слайді фотографії з цієї місії. And he will explain us today, because this module is about fear and emotional or stress resilience. He's gonna share a few of his secrets or his stories and explain how he was actually handling his own fear when he would, for example, go to a crossroads and there would be armed guards refusing for the ICRC convoy to pass. І сьогодні він поділиться досвідом, як впоратися в дуже складних кризових ситуаціях, як опанувати свій страх. So the first part of the conference will be a summary of yesterday's conference, because it was a very heavy one, and we need to go down to just summarize what we've seen and learned, because this is key to so many things and very complex. В першій частині нашого заняття ми підсумуємо те, що було вчора, тому що це ключова і дуже важлива інформація для нас. So we'll do that for 45 minutes. And after Cedric will talk for 45 minutes. Then we will have the break. We'll try to make a shorter break than 30 minutes. And then Cedric will still talk for the next hour and 15 minutes. And then we can have questions, and it should be an interactive session, because your questions to him will be more precious than anything else.
Ми поговоримо про основні теоретичні питання упродовж 45 хвилин, потім будемо мати невелику перерву, тоді буде ще 50 хвилин теорії, а далі ми будемо мати інтерактивну частину і перейдемо до запитань. So Cedric, if you want to quickly introduce yourself and say hi to the people. Thank you, Steve. Hope you can hear me. Good morning, everybody. It's a real pleasure to be with you today and to be able to participate in this session about fear in the field, as we put the title. Доброго ранку всім. Мені дуже приємно бути тут з вами. Стіве. Я сподіваюся, ви мені допоможете. І для мене це велика приємність брати участь у занятті. І сьогодні мова піде про те, як опанувати страх. And the idea of today will be, yes, I will share some of my experience, but the idea is really to have an exchange with you, to put you a bit in a situation when I used to be, and to see a bit how would have been your reaction, and how do I react in this situation to try to get some results. І сьогодні я буду ділитися з вами досвідом, як реагувати на таку складну кризову ситуацію, як опанувати себе і як діяти далі. So looking forward for the discussion. Зараз перейдемо до цього. Thank you very, very much, Cedric. So let's start with an equation. That equation might be the most important for handling fear, but for handling trauma. So we will summarize after the different type of fears, but this equation is the core of how your brain will function in terms of fear and trauma. Ми почнемо зараз із дуже важливого питання. Подивимося, які є види страху і як з ними працювати. So an event will always happen in your life. Small, medium, big event, it will happen. Якась подія сталася в вашому житті, і ми розуміємо, що таких подій може бути декілька. You cannot really prepare for a traumatic event. We had an example yesterday, I think it was with Kate, with one of their friends being attacked by Russian soldiers, and you cannot prevent it or you cannot be prepared, because it would actually be even bad to imagine that you prepare to every possible traumas or attacks you can have. Ми ніколи не можемо бути готові і ніколи не можемо сподіватися такої кризової ситуації. Ну, наприклад, вчора сталася теж така драматична ситуація. Мій друг був атакований російськими солдатами. Тобто от таку подію ми ніколи не можемо передбачити і жодним чином не можемо бути готові до неї. Вона дуже несподівана. So there is an event happening, whatever it is. Let's say that you're attacked by someone. І якщо стається така ситуація несподівана, то можемо сказати, ну, наприклад, припустімо, ми були атаковані кимось. The event, it's not the event having a direct impact on yourself. It's how you will respond to the event, intellectually and emotionally especially, that will create the future situation. Власне, сама подія – це не є прямий якийсь вплив на нас, пряма атака.
подія, цей вплив, який вона чинить на нас, це фактично те, як ми реагуємо на подію, як вона, наскільки вона нас зачіпає, і від цього буде залежати, як ми діятимемо і як будемо реагувати на неї. So the only free will you have with yourself, which is the most important person in the world, is you. It's not the doctor, it's not the wife or the husband, it is not the boss or the rector of the university. It's really yourself. В таких випадках головною подією, головним персонажем будете тільки ви. Це не лікар, не ректор, не ваш шеф. Тільки від вас залежить подальші дії, подальший результат. Because that response to any event, it's only and 100% your personal choice, conscious or unconscious. Тільки те, як ви будете реагувати на цю подію, це 90% є ваше усвідомлення чи неусвідомлення того, що діється. So there is an event. The way you're going to handle the response of the event inside of you will make the outcome. Реальна подія впливає на нас, і те, як ми відповідаємо на неї, буде дійсно реальним результатом, наслідком. So I will read you again the sentence written by psychologists on or on event leading to trauma, how it's affecting yourself. I read you the sentence. Я знову прочитаю вам речення відомого вченого, який говорив про травму. So, a trauma will be created when an event is not correctly processed emotionally, understood, and handled. Травма стається тоді, коли ситуація не буде правильно прочитана, правильно зрозуміла і зачіпає нас зсередини. And listen carefully and write it down, because in mediation, negotiation, conflict resolution, the next points are absolutely key to understand yourself and to understand the others. А зараз послухайте дуже уважно, занотуйте собі, тому що наступне положення – це ключ до розуміння себе і до розуміння інших. It is not what happened to you, but it's what you felt when something happened to you. Це взагалі не те, що сталося з вами. Це те, що ми думаємо, що сталося з нами. If I smash you in the face, it is not the slap which is creating the reaction. It's the emotional reaction to me violating your intimacy or insulting you or breaking the trust and the confidence you had with me. Anything is what you feel about the event. Якщо ми вас, наприклад, вдарили у щоку, то ця дія – це не те, що це ваша проблема, це моя проблема. Проблема людини, яка так чинить. Тому що вона виливає свою агресію, свої негативні емоції на вас. А для вас важливо зрозуміти це, що не дія винна, бо ми реагуємо емоційно на такі речі. Now listen carefully. Sorry.
Проблема того, хто так чинить. Now listen carefully, my friends, of this last sentence. The next one, sorry. Your reaction to an event is greater than the event itself. Your response, reaction to the event is greater than the event itself. Зараз уважно зверніть це, послухайте, бо ваша реакція – це більше, ніж подія. Те, як ви реагуєте, значною мірою важливіше, ніж те, що сталося. The non-expression of the emotions attached to an event is greater than the event itself. Не показувати своїх емоцій, свого емоційного ставлення до події набагато більше, ніж сама подія. So, if the person you love is abusing you by slapping you, it is not the slap, the event. It's the emotion attached to the event, which is creating the fear of something that will happen again and the trauma of whatever, betrayal, memory of the past because your father was violent, whatever trauma attached, it is that non-expression to the response. Якщо, наприклад, людина, яку ви любите, вдарила вас по щоці, так, це подія. Але ваша реакція має бути спокійною, бо ви повинні розуміти, що драма саме в цій людині, яка так вчинила. Можливо, вона знервована. Можливо, в неї були такі моделі поведінки в сім'ї. І вона зараз переносить цю поведінку. Проблема в самій людині. І важливіше зрозуміти це, аніж зосереджуватися на тому, що сталося, на вчинку, на події. This feeling will have a memory. It can be a memory related to what you see, what you hear, like a bomb, or it can be a smell. It can be different things around. Власне, отакі драматичні події ведуть за собою пам'ять. Ми можемо пам'ятати наші відчуття, наші емоції, ми можемо пам'ятати запах, якісь інші відчуття. And it can be an emotional trauma trigger when you feel an emotion, for example, anger, suddenly it brings you the trauma, the memory of the trauma back again and again and again. It's a loop and it can go for almost your entire life. І, власне, пам'ятаючи наші відчуття, ми можемо мати потім травму через це. Бо те, що ми пам'ятаємо, може бути тригером до того, що впливає на наші емоції. Ми можемо переживати це знову, знову і знову, нагадуючи собі те, що ми запам'ятали. So, a post-traumatic stress disorder, it's actually something happened, the emotion of what happened is locked inside, like a huge balloon of anger being compressed into a very, very tiny thing that we keep straight inside of ourselves. І, власне, коли оці емоції, які ми запам'ятали, накопичуються, вони можуть постійно все більшою і більшою силою руйнувати нас, накопичуватися все більше і більше і вибухнути.
і призвести до сильного стресу, сильної травми. This will create a instinctive fear, repetitive. The trauma will make you fear everything that is in the vicinity close to any of the memory you have, vision or senses memory, or emotional memory. That might completely paralyze you. Go on, Natalia, sorry. Власне, і це може породити така пам'ять, ці неприємні моменти, може породити дуже сильний страх, що от така ситуація повториться, постійно буде повторюватися. Ми можемо переносити ці відчуття і на інші ситуації. І цей страх може повністю нас паралізувати. And this fear will be very, very difficult to control because it will be trapped in the reptilian and limbic brain, which is the siren, the alarm of your mind and your body. Remember all the different brain we have. The physical brain is one, to tell you that you are in danger. Власне, такий страх дуже-дуже складно буде контролювати, бо він активує певні ділянки в мозку. Це можемо бачити на сайті лімбічну ділянку і навіть і ту глибоку підсвідому ділянку, які будуть потім значною мірою впливати на нашу свідомість, на наше усвідомлення дійсності. Anastasia, would you like to try to explain it with your own words in Ukrainian, just to make sure that it's fluid and that, because I know it's a subject that you understand quite well. Would you like just to try to explain it to people without translation, just in one flow, so it's very fluid? Окей. Отже, щойно говорили про страх, і як ми вчора розбирали з паном Тінео, що страх, він закладений, основні наші реакції саме в цій рептильній, нашій первісній частині нашого мозку. Тобто в нас тоді відбуваються 3 реакції: або заморозка, або біжимо, або боремося. І насправді це дуже складно контролювати, тому що така травма, вона засідає під впливом тої чи іншої ситуації, і нам потрібно розуміти цю ситуацію для того, щоб пізніше вміти якось її контролювати і змінити на наступні ситуації. This is very important, people, because if you don't understand the emotions that are trapped inside of you, you might actually be repeating the behavior of the traumas that are inside. If you add, oh, go on, Natalia, sorry. І це дуже важливо розуміти, тому що ми можемо повторювати постійно якісь оці закріплені реакції і посилювати драму в собі. So if you had an event in the past, and then there's a memory of the event. So imagine that Cedric has been attacked by an armed group 10 years ago. Якщо ми маємо пам'ять про подію і пережили якусь подію, то це буде накладатися на нашу поведінку. От уявіть собі, що Седрік, наприклад, зазнав нападу 10 років тому. Every time, if he doesn't express the emotions, the reaction attached to the event, every time he will be close to the same situation, his reptilian and limbic brain would give a signal by maybe just high stress. Maybe, you know, your arms are very tight and you feel very compressed. Кожного разу він буде під впливом
дії цієї рептильної і лімбічної ділянки мозку, яка буде казати йому, ти в стресовій ситуації. Хоча подія, в якій він отримав оцей негативний досвід і стрес, уже давно позаду. And it will be there without you knowing it. This is why sometimes in life, we walk in the street, something, a noise, a smell, or we see someone that looks like something in the past was unpleasant, and suddenly we don't feel good. І це буде пам'ятатися, навіть коли ми йдемо по вулиці і раптом відчуємо якийсь звук, запах, шорох, ми знову ж таки будемо повертатися до того минулого негативного досвіду. І зненацька будемо відчувати те, що відчували тоді, минулому. Is there any question before I just go into the mental fear, which to be separated completely from that instinctive and protective fear? Чи є якісь запитання, перш ніж ми перейдемо до захисного страху та інстинктивного страху? I have a question. Please, Anastasia. In explanation that you gave just, it is all about your own feelings and it is all about your reaction to the event or to the action. And does it mean that there is no like a real responsibility on the person or on the event that happened? Thank you very much for your question, Anastasia. There is 100% responsibility on the event. Now, you cannot control the event. If a man is violent with you, the event is toxic, you need to change the person. You cannot stay with someone who is treating you bad. But the way you will react to the event is 100% your responsibility. Do you understand the difference? If you don't understand, I will try to explain it differently. And you don't need to translate for the moment. Let's just try to take it. Let me just go to these slides just to show you. Right. Let's talk, Anastasia. Let's remove the slides for a minute. You guys, and you know I don't like to talk about war, especially with you. But you guys are in a country that is at war, okay? So the event, it's war. The event, it's planes passing over you. The events are bombs. This is a fact. You have to accept it. So the response that you have is, what do you do with this fact? You can blame it, you can complain, you can victimize yourself, you can cry all day long, which might actually be good. If it's an emotion, it's good, but you can actually change your behavior towards this. Or you can see it differently as, of course, a terrible situation, but something that you don't want to affect you and destroy your life. You want to continue studying and being strong and having a normal life. You want to help the people that are suffering, that might be emotionally or physically because they went to the war. This is your response. Now, let's go to another one. Let's take that, Anastasia, imagine I am your boyfriend. So we have a relationship which is degrading. I start to be a little insulting with you, sometimes a little mean, not violent for the moment, but it starts to go down. I don't respect you
like you should be respected. So this is the event, okay? Now, the event is to blame, saying, oh la la, Steve is not behaving properly. But remember, in our little equation, we said that we have to stop blaming the event, right? Let me just put it back. We have to stop blaming the events and start to act. Instead of just saying, oh, Steve is not kind, Steve is not kind, Steve is not kind, your response, Anastasia, should be to tell your boyfriend, this is unacceptable. I don't accept you to treat me like this ever again. The next time you do it, I will leave you. Even if I love you, this is unacceptable. This has to be your response. You cannot control the event. You cannot control the war. You cannot control the plane passing over Ternopil. You cannot control the bombing. You have zero control on the event. Zero. You have zero control on your boyfriend wanting to, for whatever reason, abuse you. Sometimes, you know, they have one drink, they come home and he will slap you. You cannot control it. If he does it, you cannot control it. So instead of just blaming it, the only self-love, free will, responsibility that you have with yourself is that response. Because blaming the event will not make it change. Blaming the war will not make you stronger. It is a personal choice, and it is a difficult choice. I am not saying that it's easy. You know, I was sick for almost 2 years. They wanted to put me in hospital. I refused. I would stand up in the morning, dress, and go to work, even if I was almost dead, because that was my only choice. It's to live each day with that strength inside. If someone is abusing you, or if you have a trauma, because if you hear a bomb, it's a trauma. You cannot change it. You can only change your responsibility towards that event. Yes, it is the responsibility of someone. You need to handle it, remove it from your life, run away from it, put lawyers to attack them, but that's the response. It is not the event. If you stay blocked in the event, then you will blame the event and you will start creating something that we call victimization. And guilt and victimization are two of the lowest vibration you can have in your body. That's the reason why we always say that you try to bring gratitude for what you have, gratitude for your strength, gratitude to have seen early that your boyfriend was mistreating you and not after being married or with 2 kids. Gratitude for being alive and be able to hold your parents in your arms. Gratitude for having a few friends. You change your vision to something, and it's not only positive thoughts like, oh, life is good. No, life is not good. It's positive thoughts of the response and the strength you have to change your life because you took it in your hands and you take full responsibility of it. Let me just show you 2 slides that for me are quite important in the way they are written. 193, that's the page. Oh, 95. So, what does it mean to take ownership of your problems? It doesn't mean to accept them stupidly. It says that you have only one choice, Anastasia. It's the response to your problem. You have 0 other choice, 0. But to try to bring it off, not why is this happening to me? This is victim. What is this teaching me? I am with an abusing boyfriend. What is this teaching me? I have a lack of self-love.
I don't know how to protect myself. I submit to authority or I submit to something. I accept something that is unacceptable. This is what it is teaching you. Life is not a punition. It is not showing you that you deserve only to be mistreated. Nobody. So in some big aspects, why is this happening to me? Why is war happening in Ukraine? It is not happening to you. It is happening to the country. It is not a personal event. It is a wider event which all of you are embedded with. So you should remove the personal aspect, which is me, poor little me, to, wow, the country is at war, and Natalia and Kate and Gerbert and all of the others, they have the same war. And suddenly you feel less lonely. So you blame a little less the event, which of course it's to blame. War is to blame. But even if you want peace, even if all the Russian people would want peace, there's still a government. And the government might not want peace. So when you have zero take on something, the only thing that you have, it's actually to bring you back to something which is raising up your vibration over victimization and guilt. Anastasia, in the negotiation class that we will give you later, I think it's next year, there are points which are called the non-negotiable. Self-respect, self-care, self-love, no violence, no insults, no everything should be a non-negotiable. If you negotiate with your personal integrity, it means that, let's go back to what is teaching me, something inside of you, it's slightly broken and you don't see the reality as it is. You accept something that you shouldn't accept. And of course, in terms of war, there's a lot of things we have to accept because we cannot change the events, but we can change our response. If you bring yourself back to this, you understand that you're not a victim of life anymore. You're in control of the life that is inside of you, and to the part that you can control, you will control it. Like if you insult me now, Anastasia, and you tell me, Steve, you are the dumbest person we have as a professor in the university. That's the event. What can be my response? Being offended and say, Anastasia, you're a monster. How can you say that? And you're ugly, and you're the worst girl I've met in Ukraine. That's one side of response. Or the other side of response can be to be self-confident and ask you, oh, Anastasia, I'm saddened that you think that because I actually like you. Is there anything I have done to make you believe that it was against you? Or is there anything I have said that might have hurt you? Because if you're angry, you communicate with me. Now, is it easy? Absolutely not. It's counterintuitive to everything we want to do when we are insulted. It's to insult back. Now, the only response you have, will I leave Anastasia insult me and hurt me? Or will I just go out of the situation, my response, by saying, Anastasia, you have the right to think that I am the worst human being, but I just don't think that about myself. You understand the difference? Yes. Thank you. Can you try to summarize it in just a few words in Ukrainian, not the full answer, but just to summarize for people to understand their own power? Окей. Отже, моє питання було в тому, чи от ми говоримо, що завжди це не про подію, а про відповідь на цю подію, про реакцію. І я запитала, чи насправді немає типу відповідальності на події і на людині, яка робить те чи інше.
було сказано, що основна відповідальність завжди лежить на тобі. Тобто, коли ми говоримо про почуття провини або почуття, коли ми хочемо відімстити, сказати такими ж самими словами, це типу дуже така низька вібрація, і це не потрібно застосовувати, і завжди потрібно брати відповідальність за свої власні потреби і за те, що ми відпочиваємо. Тобто не дозволяти проблемі, події, наприклад, у нас війна, на нас так прямо впливати, і намагатися зрозуміти, що це не те, чому, ну, не задавати собі питання, чому так зі мною відбувається, а задавати собі питання, що мене це навчає. Thank you very much, Anastasia. Do you have any other question on that point? Because this is absolutely key and fundamental. If there is one thing that you should be learning about yourself, it's your response to any event. Natalia, you can translate, and then we take Tara's question from Tara. You want to translate, Natalia, just this last point? Те, про що ми зараз говоримо, є дуже важливим, це ключові речі, і може в когось ще є питання з цього приводу. Тарас має питання, будь ласка. Так, в мене є питання. Дивіться, навіть якщо ми розуміємо повністю цю реакцію, да, як відбувається реакція організму, як реагує мозок на травматичну подію. Але якщо з людиною ця подія все-таки сталася, да, наприклад, він попав під бомбардування, ось, і був на межі смерті, і він отримав психологічну травму. Навіть якщо він розуміє цю ланцюжок, як реагує мозок на цю подію в подальшому. І стаються якісь тригерні події, тобто там якийсь гучний звук, ще якась, ну там не знаю, якісь дії, які наближені до той події, яку він пережив. І людина, вона все рівно на це реагує і знову переживає емоційно-психологічно цю психологічну травму. І тільки після цього вона згадує оцю всю реакцію, що, можливо, не треба так реагувати, і вже йде якась логічна пояснення і спілкування з собою. Що з цим робити? Як цьому запобігти? Тому що мені здається, що як би ти навіть не розумів би повністю всю психологію цієї реакції, ти все рівно спочатку психологічно переживаєш знову цю подію, а тільки потім починаєш аналізувати, що, можливо, не треба тобі було знову переживати, це вже сталося в минулому, т.п. Але постійно, коли вона стикається з тригерами цими, вона все рівно спочатку психологічно переживає, а потім аналізує. Що з цим робити? The question was about what to do if we fully realize our feelings, but how to cope with the reaction to the stress. Some event has happened, and we got some trauma. The person is under the trauma, and he or she realized what happened, but how to cope with these triggers, how to react on this, how to calm it down. Right. There's two answers. Thank you very much for your question, Tara. There is two answers to that question. I will make small sentences, Natalia, so you can translate quite fast. So there is two answers. And Natalia, you can translate immediately. Отже, є дві відповіді на це запитання. The first one, Taras, is this is why we want people in our brain program to realize very early the trauma triggers they can have, because we all have small things coming from education, parents, school, religion that creates small emotional or big emotional reactions, not traumas, but emotional reactions. Перше, ми повинні знати, вивчати оцю проблему і знати, що досвід в житті може спровокувати, ну, не так травму, як в першу чергу емоційну реакцію.
перше знати про це. We are in a psychological program. So most of the psychologists or psychiatrists would tell you that we all suffer from small, medium, big psychological impacts or psychiatrical impacts that come from our past, all of us. Ми навчаємося зараз на психологічній програмі, і взагалі в кожній психологічній програмі людини є таке твердження, що ми всі перебуваємо під впливом якихось маленьких подій. The faster you accept it and realize it, the faster you heal yourself and take full ownership of you little things, medium things, or big things, the better chance you have to free yourself away from any residual big emotional reaction. Чим швидше ми усвідомимо, які речі великі, середні, маленькі на нас впливають і як впливають, тим швидше ми можемо опанувати себе. If you have big anger, the chance that you have something inside of you which triggered that non-expressed anger in the past is close to 100%. І якщо ми під впливом сильної емоції гніву, якщо ми цю емоцію не викажемо, вона в майбутньому буде впливати на нас. If you submit to a non-pleasant relationship, to a violent or abusive boyfriend or girlfriend, there's 100% chance that you have something, or close to 100% chance that you have something inside of you that you need to heal and that you don't see for the moment. І якщо ми приймаємо якісь неприйнятні речі, наприклад, жорстокість чи щось таке, то 90% це те, що ми будемо мати цю проблему в собі. Її треба стілювати. Remember this sentence that we had in the chapter humility. You don't know what you don't know. So if you have a trauma, or if you have something in the past done by your parents, there's a big chance that your psyche would have hidden it by loyalty or any other reason, and that you don't see it. Пам'ятайте, що якщо ми відчуваємо якусь травму, то ми не будемо усвідомлювати її. The second answer, Taras, it's if there is really a trauma and there's a trigger inside of you that is creating that emotional reaction, and you start maybe shaking or you start being completely afraid, try to exit the situation. When you are emotional, you are not rational. You cannot think with all your prefrontal cortex when the limbic and the reptilian brain are alerted and give you the emergency, 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 which is the trauma trigger. It is the reaction. І друга відповідь, якщо дійсно є реальна травма і є тригер, то ми повинні пам'ятати про те, що в той момент, коли тригер діє, ми є дуже емоційними. І наші оці віддалені первинні ділянки мозку будуть вимагати негайної реакції. Про це треба пам'ятати і усвідомлювати цю річ. Не давати емоціям опановувати себе. Taras, a question to you. If you have your two legs broken, would you come and run with me? Тарас, запитання до вас, якщо у вас, наприклад, зламані обидві ноги, ви будете втікати від мене? Звичайно, ні. Of course not.
then if you have a trauma coming from something and that you know, if you had a violent relationship in the past, if you've been abused by your father, your mother, or anybody in your family, just understand your own limitations and don't go run because something inside of you is broken. You don't see it, it's not visible, but it might actually need a lot of healing before you can function in a very sane or calm way. І тому пам'ятайте, якщо у вас були якісь такі драматичні моменти в минулому, які вас дуже зачепили, наприклад, жорстоке поводження, звинувачення, якісь негаразди в родині, ви маєте оцю внутрішню таку травму, і її треба лікувати, але просто ви її можете не бачити. І ви можете змінити ситуацію тільки тоді, коли усвідомите це і дасте собі допомогти. Your trauma will create stress, acute stress, and overstressed. Then there's rage, there's anger, there's extreme crying, there's panic, there's running away, there's shutting down and not speaking. All this reaction, which are emotional, over-expressed emotional reaction, and that they're amazingly destructive for you and for the people around you. І якщо накопичується такий негатив всередині, то це провокує стрес, а стрес тоді провокує дію. Ви можете бігти, кричати, плакати, можете взагалі замкнутися, не говорячи ні слова, і це буде руйнівним для вас. So we will take one last question, and then let's go to Cedric. Anastasia, we need to organize a second session with the same people because on fear, we way from finished. We need another at least 3 hours or maybe 2 sessions to really go into the mental fear and how to handle it. So we'll talk to Oksana later. Okay. Зараз ми перейдемо до останнього питання і потім організуємо ще одну сесію, тому що 3 години перейдемо до Седрікового питання, тому що 3 години постать дуже важко працювати. So I think the next question is just for Glib, and then we really go to Cedric because otherwise we're going to be short on time. Большое спасибо за возможность задать вам вопрос. Наталья, будем понемножку, потому что большое спасибо, что дали возможность задать мне вопрос. Thank you for the possibility to ask. А я больше, у меня вопрос больше в дитинство. Тарас задает вопрос по сегодняшним событиям у людей, а у меня больше по детству. Наоборот, я даже никогда не говорю, что это вымышленный, это моя история, что есть 4 истории у меня в детстве, которые мне рассказывали, или которые я понимаю, что они были, но для меня тогда, как для ребенка, они не представляли никакой травмы. Я их даже не запомнил таким эмоциональным. There are 3 stories from my childhood. I just realized that it was, I cannot say that I remember all of them, but I remember like my emotions. Тогда, когда я сейчас начал изучать психологию и ваш курс, то я теперь понимаю, опять же, понимаю просто механизм травмы, механизм этих эмоций, и как она. Но тогда же, когда ребенок, я же не могу себе объяснить, что это происходило, оно на меня влияет, оно в моем лимбическом, это я так сейчас понимаю, мозгу сохранилось какие-то эмоции. Как их вот сейчас вот эти убрать, вот эти, понимаю, что они на всю мою следующую жизнь оказали какое-то влияние, вот как сделать так, чтобы вот их проиграть их заново, что необходимо сделать, чтобы
они не были в моем лимбическом мозгу, остались, и все-таки, ну, мне так кажется. Они уже не влияют роли, но так как вы говорите, мозг это запоминает, но все равно они какие-то травмы. Я себя не осуждаю, я себя, то есть, потому что я ребенок, я не могу себя осуждать в тех, ну, там, например, мне покусала собака, это мне бабушка рассказала, а я не помню, потому что мне было там 2 года. И я потом боялся собак. Только когда я взял себе собаку, маленькую даже, не как любую, это проходит страх собак. Но мы говорим о том, что я это тогда не відчувал и даже не запомнил. И вот такие все истории, которые на меня, ну, произвели потом на взрослую жизнь очень большое влияние. I had a bad experience in my childhood, and I cannot remember properly what it was, but I still can feel some influence of it. What should I do with it? I realize the mechanism have it can influence me, but I cannot feel free from this. I still feel some reminiscences from this childhood period. What should I do with it? With Right. this experience? Glib, we will be organizing a session on expressing your own emotions. Ми організуємо таку сесію, коли ви зможете виразити власні емоції. Remember one thing. It is not what you feel. It's the emotion attached to what you feel. So what happened in your childhood from 0 to 5, maybe you won't remember. But if you feel tense, there's definitely maybe anger attached to it. And the first emotion to let out, it's anger. And the one we express the less is anger. Go, Natalia, sorry. Власне, запам'ятайте одну річ, що це не те, що ви відчуваєте, це те, що вас зачіпає. І дійсно, найперша емоція, яка залишається з того часу, це злість. So it means that whatever, or let's take an example for me. My father was a violent man. I cannot express all the time it was violence with me, but I can express the anger, the tension I feel when I think about this. I can express it as a source emotion wanting to go out. It is not the event, it's the emotion. I am angry for my father to have been violent and destroyed our life. That's my response. I am angry to that. I express my anger, the emotion attached to it. Власне, те, що ви відчуваєте, це якраз емоція. Я можу це показати на своєму прикладі. Мій батько був дуже жорстокою людиною, і все, що я не можу сказати, що він був жорстоким завжди, але те, що я відчуваю зараз, це злість, це неприязнь, несприйнятність такої поведінки. Я злюся на нього за те, що він був жорстоким і руйнував наше життя. So to answer your question and Tara's question, when you feel that there's a trigger inside of your body, something that is tense, the first thing you can try, there's 3 main emotions: anger, sadness, and joy. Why don't it's difficult to cry, it's difficult to laugh when we feel very tense. Why don't we just scream? Why don't we just let that anger, even without the noise? I will show you just after Natalia translates. Власне, відповідаючи на ваше запитання Тараса, як в першу чергу наголошую на тому, що якщо ви відчуваєте, що щось вас зворушує всередині, ви відчуваєте, що є оцей тригер, перше, що ви відчуваєте, це таку напруженість і злість, і воно пригнічує інші емоції.
Як з So, цим справитися? anger is energy. It's an emotion. Feel it. Next time you're angry about something, you feel it. I don't know if you see, you feel it here in the solar plexus. So look, I'm going to scream without screaming because it doesn't have to be the voice. I compress here and I'm like, "Ah! Ah!" I'm just letting it out from here. You didn't hear. I'm in my office. Nobody is bothered. I actually feel, just by doing it, like when you cry, you feel the energy going out. And it was 5 seconds. Власне, коли ми відчуваємо злість, ми відчуваємо величезну енергію в собі, десь у ділянці сонячного сплетіння, і вона піднімається вище і вище, а далі ми її просто хочемо крикнути, але затискаємо її в горлі, і вона залишається всередині нас, вона нас просто розриває. І ми можемо далі продовжувати діяти, але цю енергію перевести в якесь інше русло, якийсь рух. So my last sentence of this morning are, listen, Glib, it's very important. It's not what happened to you, because maybe you don't remember everything. This is what you felt when something happened to you. It is not about the dog barking at you. It's not, you were so afraid that this dog would bark you. You felt the surprise and the anger behind. And then scream, "Ah, fucking dog!" And then the energy is out. Even if it's 5 or 10 years after. You might have to do it a few times, not only one. But that energy, that traumatic energy, which is here, it really needs to go out of your body. Try it. Just try it. Don't trust me. Don't believe in me. Just try. Next time you're angry, just try. But not to someone, for yourself, in your pillow, in your office, under the water in the bath. Try it for yourself. It's an act of love for you. Власне, слухаючи Гліба, наприклад, ваші історії, то пам'ятайте одне, що якщо така сильна емоція розриває вас, дайте їй вихід. Але краще це зробити, звичайно, не на людях. Просто виплесніть цю емоцію, щоб вона вас не руйнувала зсередини і не виливалася на інших. І це дасть нам змогу звільнитися. Your reaction to an event is greater than the event itself. І ваша реакція взагалі є набагато чимось більшим, ніж сама подія. The expression to the emotions attached to an event is greater than the event itself. Вираження самих емоцій є набагато чимось більшим, ніж подія. And we will talk about it more in the next sessions because this is really, really important. But now, yeah, go on. Ми будемо про це говорити більш детально під час інших зустрічей, бо це дуже-дуже важливо. So now we have this wonderful friend, Cedric, which I explain you a little bit what he did for the past 18 years. And I will remove the presentation and let Cedric talk openly about any subjects he wants around fear in the fit. І зараз я передаю слово Седрікові, людині з великої літери, яку я представляв. Ми переходимо до іншої частини. Your microphone, Cedric, is, I think, off, maybe? Mm-hmm. You can hear me now? Yes. Yes, yes. Yeah, great. Sorry for that. No, I was saying thank you, Steve, and sorry in advance, Natalia, for the translation, because I know it's not an easy work, and I will try to speak slowly and to be sure that you can follow what I'm going to say. Thank you.
Just to introduce me quickly, yes, I'm a lawyer. I studied law before, and then I work in the field for more than 20 years in conflict areas in Africa, Middle East, and South America. Давайте мені представитися. Я юрист, і 20 років я працював у конфліктних зонах. Це була Африка, це була Південна Америка, інші регіони. And my main role during these years was to negotiate or access to places of detention. And we had some cases of kidnapping crisis, hostage crisis, and was to try to build a kind of bridge with my interlocutors to be able to see them as a partner and working on solution together. Власне, моєю головною місією були перемовини в кризових ситуаціях. У нас була справа з викраденням людей, з іншими злочинами. І моя робота полягала в тому, щоб вести такі перемовини і знаходити спільне рішення із партнерами. And when Steve asked me to speak about fear in the field, at the beginning, I was a bit surprised because I never took the question from this angle about how fear made me react to a situation. І коли Стив запросив мене провести таке заняття про страх, я справді задумався, бо до того часу я ніколи не брав до уваги той факт, як сам страх може впливати на ситуацію. I have experimented fear. I have been in situation of fear, like all of us. And I can imagine today in Ukraine, the situation. And sometimes the fear took control of me. В мене було дуже багато випадків, коли я переживав страх. Я був справді в таких ситуаціях, які провокують страх, подібно як ваші зараз ситуації війни. І були випадки, коли навіть страх міг контролювати мене. But what I want to explore with you is how do you use this fear at the end as a kind of ally to be able to make you in a state of alert that allow you to go ahead despite of the first sensation of the fear. І, власне, я хочу сьогодні поговорити, як опанувати страх, як не дати йому заволодіти собою і як перейти цей страх. So for me, the definition of the fear, when I start to think about it and when I look at my experience, that at the beginning, fear is a kind of ally. It's an ally that alerts you on a possible situation of danger, which is visible or not visible. And this is the body that feels that. And this is something that is very important to be aware and to follow. Sorry, Natalia, if I go too quick with my sentence, just let me know. Власне, сьогодні я хочу поговорити про те, що таке страх, як він виникає, ці фази страху і як з ним справлятися. Бо це дійсно емоція, яка є важливою частиною нашого життя, і ми з нею доволі часто стикаємося, і вона досить сильно може впливати на нас. So it never comes from nothing. There is always a reason why we fear something, and it can or paralyze you and you are blocked, or it can make you stronger. And I will try to explain and to give, sorry. Go ahead, Natalia. Страх – це доволі сильна емоція, яка може паралізувати нас, яка може змусити нас відчувати навіть якийсь відчай, але емоція також, яка може допомогти нам. І сьогодні я хочу поговорити про те, як, власне, що робити з цим страхом. And the idea today was to share some example where I was confronted with, and to share with you the way I reacted, and I would have loved as well to share and to listen to you about what would have been your reaction as well. So it's a bit the idea of this session today.
Я хочу сьогодні поділитися досвідом про ті ситуації, з якими я зіткнувся, і хочу послухати вас, що би ви робили на моєму місці, який ваш досвід, як ви. And before going to my professional experience, I will go to the first time I remember when I was explained how fear can be my ally. And it was when I started to do paragliding. Paragliding is this parachute when you jump from the mountain, no, Natalia? Власне, до того часу, як я почав займатися своєю теперішньою професійною діяльністю, мене просто навчали тому, що таке страх, як ним справлятися. І перший мій досвід був пов'язаний зі стрибками з парашутом. And at that time, my teacher told me that if before taking off, I have no fear, I don't feel this kind of feelings in my belly, I should not go. І перше, що мені сказав мій вчитель, перед тим, як я стрибну, що я не маю страху, якщо не виникає оцього такого специфічного відчуття десь у моєму нутрі, всередині, то це не є добре, це не нормально. Because if I control my fear, it put me in a state of alert that will allow me to look at all what I have to think before taking off. І якщо я маю це відчуття, якщо я його контролюю, то це допомагає мені краще зрозуміти ситуацію, оцінити, з чим я маю справу, перш ніж я щось зроблю. And we had stories of people being used to fly so many times that at the end, once they left the takeoff without attaching themselves to the seat and falling down, because it was becoming something as a routine, and they forget that every time there is a kind of danger and you need to be aware of it. І ми маємо багато прикладів людей, які вже літали багато разів, але одного разу вони просто переставали усвідомлювати небезпеку, і це просто перетворилося на рутинну роботу. So I always use this first experience about fear in my professional career afterwards. And here I would like to share with you an experience or 3 experiences I had in Yemen and what was a bit my reaction when I was confronted to this fear. І я завжди звертаю увагу на страх, і хочу сьогодні розказати про ситуацію, яку я мав у Ємені, і як я відчув страх, і як я зіткнувся з ним, і як порадився. The 3 examples will be the first one will be when you arrive in a situation of chaos or nothing is under control and you manage a team and the security of the team or more than 300 colleagues. So what do you do when you arrive in this kind of situation? The second one, yeah, I'll let you translate. And I'm sorry, Natalia, it's a hard work, I know. Ми приїжджаємо на місце події, там панує хаос, невизначеність, досить така кризова ситуація. Як почати діяти, як опанувати себе і з чого почати, щоб зрозуміти, що сталося? The second example is when you have to take a decision, one initiative that put you and some of the colleagues in a big risk. Починаючи з ініціатив, ми відразу так кидаємося, що зробити, але це може, така неусвідомлена реакція може піддати мене і колег величезному ризику. And the third example I will speak about, sometimes we don't have fear for ourselves, or not only ourselves, but we really fear for the other people we care. And here was my team. And how do we know that they are in danger? And how do we cope with this fear of trying to do something to avoid them to be in danger?
Часом є такі ситуації, коли ми не відчуваємо страху за себе, але дуже боїмося за тих, кому надаємо допомогу, або і за своїх колег. І мова сьогодні теж піде про те, як опанувати такий страх, щоб уникнути того, що ми шкодимо собі. So, Natalia, to avoid to make it too heavy, I will really try to make a quick resume of the situation of Yemen when I arrived, to avoid complicating too much. When I arrived in Yemen, it was beginning of 2013. It was still a kind of peace situation with big unrest, but peace situation. And there were a lot of security incidents against the ICRC. Коли ми прибули до Ємена, то ситуація була дуже складною. І ми не могли зрозуміти, як When I arrived and I replaced the person I replaced, in the last 2 months, we had 20 very serious security incidents targeting the delegation and my team. Протягом 2 місяців ми мали десь більше 20 виїздів для подій. And a big threat against the head of delegation that I was at that time, to be killed or to be kidnapped. Багато людей було загиблих. And when I arrived, and it was my first day in charge of the delegation, two of my colleagues were kidnapped in the south for 4 days. Коли ми вперше приїхали, то 2 моїх колег навіть було викрадено. Наталя, можна на секундочку? Cedric and Steve, I'm so sorry, a few words for Natalia. One second, please. Наталь, ви коли перекладаєте, нічого не чутно, по-перше, і по-друге, у вас щось з мікрофоном. Виходить так, що ми перше слово ваше чуємо, а потім взагалі щось, ну так, знаєте, наче втряпить. Ну, коротше, будь ласка, щось з звуком зробіть, добре, бо те, що каже Седрік, нічого не зрозуміло. Добре? Ну, типу, з англійської переклад я маю на увазі. Thank you. Може, я попрошу Настю продовжити. У мене трошки стабілізується інтернет, і тоді буде краще. Some technical problems with the microphone, so I'm going to continue the translation. Sorry for interrupting. No, please. Sorry, because I know it's quite heavy to translate. So I will try to make it. And Anastasia or Natalia, you stop me when I speak too much or it's Thank not you clear very what I'm much. saying. Yeah. Thank you very much, Natalia. Thank you very much for your work. Thank you so much. So when I started the mission in this particular situation with the kidnapping and the risk, you can imagine that it can paralyze you because you say, we cannot act anymore in the country. Отже, коли в мене розпочалася ця місія, в якій було ситуації викрадення і ситуації ризику, ви розумієте, що такі ситуації можуть вас паралізувати. So this, what I call the state of alert, the fear, made me react in a situation. I could have been completely paralyzed and to decide that we stop everything, we cannot control anymore, we evacuate the country because it's impossible to work with Yemenis. Коли ми знаходимося в такому стані тривоги, стані страху, це нас може паралізувати, і в такій ситуації ми можемо обрати рішення зупинити нашу місію і евакуюватися з країни, тому що ми не можемо це продовжувати. But on the opposite, you can say that something is wrong here. ICRC, I know, I know that you know ICRC in Ukraine, and it's possible you have some question mark about it. But I speak about Yemen, and we can discuss it in other situations. But here I know that what we are doing was really in favor of the population, and there were no reason behind this attack.
Угу. З іншої сторони, ми працюємо як Міжнародний комітет Червоного Хреста, і, в принципі, не повинна би бути причина атаки на нас. Можливо, у вас виникнуть запитання стосовно місії Червоного Хреста в Україні, але більше я спеціалізуюся саме в ситуації в Ємені. So the approach I took at the time to try to overcome this fear and to try to take control is to say, let's try to understand and to take into bracket control of the situation. Угу. Але сам підхід, який я застосовую в такому стані тривоги і страху, це намагання зрозуміти ситуацію і якось у ній діяти. So the idea was to stop activities, make a kind of step back, to look at the situation, trying to understand, listening, understanding what is the dynamic, the reason why, what the people are thinking, what could be the situation that lead us to these different threats. Угу. Ідея в той момент полягала у тому, щоб зупинити наші дії, нашу діяльність на момент і взяти ніби такий крок назад для того, щоб зрозуміти динаміку ситуації, зрозуміти і послухати, що говорять люди, і чому ми зараз можемо знаходитися в такому режимі ніби погрози. And then reorganize ourselves, reconnecting, because fear comes from others as well. So how do we reconnect to understand what the other think, to be able to have a better understanding, better vision, to be able to reconnect and reorganize our activities, to be able to go back to the field without security incidents. Угу. Також ми придумували шляхи, як нам можна реорганізуватися, ніби переключитися після таких ситуацій і пізніше реорганізувати нашу таку місію з оцього страху. And what was really interesting, that this attitude of taking a step back, rethinking without leaving, but trying to understand, not rushing on solution, but trying to rebuild something, gave as well the trust of the team, because all of the team, when they were going out, they were targeted, shot at, and they were the one more at risk. And the fact that we think, we give the impression, and I think it was the reality, I speak too much here, Anastasiano, but to take control, that we have control of the situation, make that people started to feel much more comfortable and to reduce the fear. Але дуже цікавим таким фактом, що в даній ситуації те, що ми не залишали це місце, а залишалися ніби там і намагалися зрозуміти, що відбувається, намагалися не просто типу піти, а висвітлити щось, воно викликало почуття довіри в команді, і воно дало нам певне розуміння і контроль над ситуацією. But the conclusion that was interesting, the danger reduced, but still remain. But to have the feeling of the fact that we do all what is possible, we have a better control of the situation without controlling everything, allow us to reduce the fear and to continue the activities. І от висновок цьому, що ми намагалися позбутися оцього відчуття страху в той момент, намагавшись це зрозуміти для того, щоб продовжувати нашу діяльність там. So this is one of the things I learned, that if we want to overcome the fear that we have, you need to try to rethink and take over this fear, to try to do all what is in your hand to be able to answer to the reason that is behind this fear. Це одна з речей, яку я вивчив. Коли ви чогось боїтеся, вам потрібно це переосмислити, подумати, що насправді, яка причина стоїть у вас за цим страхом. I guess you experimented the same among the group here about sometimes you fear something. You were, for example, giving the example of the dog before, Steve, and you have a fear of something, an animal. And did you experiment something as well, who trying to rethink and retake control, allow you to reduce the fear? Do you have some example as well among yourself?
Можливо, ви з своєю групою проводили експеримент по тому, як ви боретеся з страхом. Наприклад, Стів давав ситуацію, коли на вас нападає собака, і тобто перед тим, про що він говорив, можливо, у вас в групі проводилися якісь такі схожі ситуації, коли ви були під цим станом. Someone wants to share a story or explain something where you had to overcome your own fear? Можливо, хтось хоче поділитися з тим, як він долав свій власний страх? I will give you then another example, or I don't know if you want to take the break now, but on something that is quite interesting on the way that when you take control, on when you don't take control, the way you perceive it. The other example that when we were in Yemen, we needed to go to a village that was under siege for more than 3 months. Я вам дам тоді свій власний приклад. Коли ми перебували в Ємені, нам потрібно було повернутися до населеного пункту, яка перебувала в бойових діях більше 3 місяці. There were heavy fightings. All the roads were mined. There were hundreds of dead bodies of fighters. And we tried for several weeks to have access to these places to be able to evacuate wounded people. Тобто цей населений пункт, він перебував в зоні бойових дій, там йшли важкі бої, тіла мертвих військових лежали, взагалі дороги були заблоковані, і ми кілька місяців намагалися знайти доступ туди для того, щоб евакуювати цивільне населення. It was a very critical situation, and we know if we managed to get the green light to enter the village, it was very dangerous, and we didn't have all the guarantees that nothing will happen. Тобто це була дуже така критична ситуація, і ми розуміли, що навіть якщо ми отримаємо зелене світло, щоб туди піти, не буде жодних гарантій, що зараз щось не трапиться, і ми не будемо в небезпеці. So we asked among the team. I took the lead of this group because I wanted to see that it's not somebody staying in the capital that is going order. So we ensured to have a small team. Agree. We analyzed all the situation. We had very good contact with the different interlocutors to go to the place. Я очолював нашу маленьку команду, тобто ми не хотіли, щоб це була якась людина, умовно кажучи, з столиці, яка віддавала накази. Я був в голові даної команди, і ми мали певні контакти з людьми, які були перевірені, і тому ми могли туди піти. The local employee didn't dare to go for different good reasons. So we entered a small group, and when we enter village, they started to shoot again. We were blocked there for 1 hour and a half. I don't enter the detail of the operation, but it was very complicated, and the communication were cut, and there was some information that the team has been killed. Ми пішли туди маленькою командою, тому що більшою неможливо було. І як тільки ми війшли в цей населений пункт, це село, то почалися бої, тобто почалися постріли, і сталася справді дуже така складна ситуація. Навіть дехто з членів команди були вбиті. Welcome to your dog, Glib. I can see it a bit. And we managed finally to evacuate some of the wounded people. And during all the operation, the team was very calm. And despite the fighting, despite some people that were killed very close to us, we remained calm. And despite a kind of fear, we managed to still keep control of the situation. В кінці кінців нам вдалося навіть евакуювати кількох поранених людей звідти. І незважаючи на це все, що відбувалося, наша вся команда, вона залишалася дуже спокійною і продовжувала діяти. When we finished this operation, that was a success. We had a type of debriefing or diffusion, we call it. And it's very important when you feel we have in a situation where there is a lot of fear and tension is at the end of the day, to have a group meetings when you can make a kind of diffusion, when you speak about the situation.
Угу. Після того, як ця ситуація закінчилась, це була досить успішна ситуація. У нас було певне спілкування з членами команди. Це насправді дуже потрібно. Після такого довгого стану, коли ви перебуваєте в страху або під тиском, це обговорити, поспілкуватися з цими людьми. And what struck me during this diffusion, there were the member of the team that was part of the operation, and the rest of the team that remained in the sub-delegation, in the office, that was listening what's happening, then all the communication cut, and everybody was able to speak about the feeling and the way could leave this situation. Угу. І це було насправді дуже важливо, тому що, незважаючи на те, що всі ці люди залишалися в стані спокою, але в цей момент, коли ми вже були ніби в такій безпеці, ми могли обговорити те, що ми почували, коли, наприклад, був втрачений зв'язок, коли відбувалася та чи інша така подія. And what was interesting, that the team that was in the situation of danger, that saw this bullet going all around, were speaking about the next operation. We're speaking about the way we are so happy to have done that and quite proud. And the rest, the one that was not in the operation and was not in control of the situation, was the one that crying during this diffusion. Угу. І що було насправді цікаво, це ті люди, які там безпосередньо перебували, вони вже обговорювали наступні плани, тобто про те, як буде відбуватися наступні операції. А ті люди, які просто це слухали, тобто вони не перебували там, вони дуже емоційно це сприймали, тобто вони плакали під час того, як говорили інші. And here I will ask Steve and you about what do you think about what it means. My interpretation that we were in the operation, despite the danger, despite that we're not controlling everything, we are above things. We knew we could control, we could see, we could go ahead. But for the one that just hear something but could not control anything, could not have a kind of control of the situation, they were just undergoing the situation, it was much more difficult. And here they were like paralyzed by fear. Угу. Так, тобто мені насправді дуже цікаво, що ви думаєте про цю ситуацію, чому думки так відрізнялися, тобто ми про це спокійно розповідали, а вони там емоційно це сприймали і плакали. Проте моя інтерпретація такої ситуації полягає в тому, що, незважаючи на те, ми перебували в контролі ситуації, тобто ми це проходили і контролювали, намагалися, і пройшли. А люди, які про це лише слухали, вони ніби себе повністю занурювали в це, не маючи можливості контролювати. And here I don't know if you take advantage of Steve about the break to think about it, but it would be interesting to listen to you about how could we explain that? Угу. Ми про це поговоримо після перерви. Дуже цікаво буде вас запитати, що ви про це думаєте. Тобто, як так трапилося, тобто ви зрозуміли ситуацію, що одна сторона просто не перебувала там і вони дуже емоційно це сприймали, а ми це сприймали, тобто, не без проблем. So, if we remember yesterday's class, we really separated the part of our brain which are functioning in different emergency situation. Якщо ви пам'ятаєте наше попереднє заняття, ми розділяємо наш мозок на те, як він функціонує в тих чи інших таких складних ситуаціях. Remember yesterday we gave you the 3F. Вчора ми вам говорили про 3F, тобто 3 основні реакції на стрес. So, Cedric said something really, really important. He said they were like paralyzed. Remember? He said that? Седрік сказав дещо дуже важливе, тобто люди, які це слухали, вони були ніби такі паралізовані, коли це відбувалося. So, your brain, there's 3 parts. The prefrontal cortex is intelligence. Cedric and his team were using the intelligence part. They were not controlled by the limbic brain, which is the emotional brain, and the reptilian brain, which is the survival brain.
Угу. Коли ви перебуваєте в такому паралізованому стані, це означає, що ви не до кінця можете контролювати свої власні частини мозку, які відповідають також за виживання. So one way of handling a situation when there's the reptilian and the limbic, it's to use your intelligence to talk to yourself and actually create something which is very rational and not emotional, because the emotional brain, the limbic, which is the fight, flight, freeze, the paralyze, the stress response, the am I safe or do you people want me, is the rejection. Emotions live here. It is really important. If you have an emotional crisis, your prefrontal cortex, the rational brain, is going down. Угу. Тобто дуже важливо розуміти те, що коли ви перебуваєте в емоційному тиску, ваш фронтокортекс, тобто ваше раціональне, воно не працює. Працює лише ваша лімбічна частина, яка відповідає за те, як ви відповідаєте стресу. Вона завжди думає, чи я зараз перебуваю в безпеці, тобто всі емоції, які ви відчуваєте, і також оцих 3 стани – заморозки, битви або втечі. So using your prefrontal cortex, the intelligence, makes you concentrate in the present moment on something else than the limbic and reptilian, which is the response of risk in the future or the past. Угу. Тому в таких ситуаціях потрібно намагатися використовувати саме ваш префронтокортекс, тобто ваш раціональний, ваш розум, для того, щоб концентруватися на справді реальності, а не на емоціях. So this is the difference between the intelligence that you can have Саме в цьому полягає різниця між розумом, який ви можете мати, тобто розумовою здатністю, and the emotional emergency signals that would be embedded deep inside your brain, and that is very difficult to control. і між вашими емоційними реакціями на ті чи інші такі кризові ситуації, які будуть реагувати в тому чи іншому стані, в якому ви перебуваєте. So yesterday, I explained you the situation with the car accident in front of me, the car rolling, being on its top, burning with a family inside. Вчора ви пам'ятаєте приклад, який я вам дав стосовно аварії, яка трапилась на дорозі, де машина скотилася вниз, і де перебували всередині машини діти і подружжя. If I don't know myself, I will be impressed by the event and I will be maybe emotional, being, but these kids are going to die. My God, this is terrible. And I become emotional. Якщо я не знаю, як я подію в такій ситуації, я можу опинитися в такому стані, що я є дуже під емоційним таким збудженням, і я лише думаю про те, зараз помруть ці діти. So by psychological profile, but by training as well, I looked at the situation non-emotionally. The car is on the top, there is a fire, there is a family inside. I have time to go and see if I can take them out. I didn't want to save them. Saving is emotional. I wanted to see every 5 seconds, can I do another 5 seconds? Can I do another 5 seconds? І через розуміння мого власного психологічного профайлу і тобто те, що я маю емоційний інтелект, я міг таким чином я хотів в той момент не врятувати їх, тому що бажання врятувати когось – це емоційне. А я просто, в мене був стан, коли я діяв, і я лише бачив наступних 5 секунд своєї роботи. So Cedric, in his emergency situation, and me with the car,
we rationalize the things that have to be done. We understand a bullet is passing over, but not touching us. It's not like, oh, maybe the next bullet will kill us. We rationalize every aspect of it with our intelligence. Тобто я і Седрік, коли ми знаходимося в такій екстреній надзвичайній ситуації, ми раціонально до неї підходимо, аналізуючи це. Тобто, і коли над нами літають кулі, ми не думаємо, що зараз ми будемо вбиті, а ми раціонально до цього підходимо, що вони нас не зачіплять. And in the next class, we will study how the mental, the ego, our personal ego, is taking over the reptilian and the limbic emergency system to create a false version of the future and of the past. В наших наступних заняттях ми пройдемо про те, як наше розуміння може викривляти насправді реальність, і як наш досвід в минулому проєктується на наше майбутнє. Mental fear, which is not the intelligence. Remember, in our 5 human states, the mental, the ego is one of the human state, but it's not the intelligence. This will actually trick you into believing that it is reality when it is not. Наш ментальний страх, він відрізняється від того страху, про який ми говорили, він відрізняється від нашої розумової здатності. Тобто це наше его, наше ментальне. Fear is a false evidence appearing real. Якщо ми подивимося, що означає страх, це неправдиві докази, які здаються нам реальними. But we'll study that in the next class. Cedric, you can continue. Would you like to make now a 10 minutes break? Just we do 10 minutes. We do smaller. Would that be acceptable for everybody? Тобто в нас зараз буде невеличка 10-хвилинна перерва, чи всім так підходить? So coffee for everybody, and we restart at 10:55. So we have 12 minutes. 10:55, and then Cedric will explain us everything how to be superheroes. Окей, thank you. Тобто розпочинаємо о 10:55. See you in a little bit. I go for a coffee too. Okay, so let's start again. Cedric, the floor is all yours. Thank you, Steve, and I don't want to bother you with all my examples, but I will still give you 3 examples on the fear on the team and how you can influence the team you are managing, the ways that you can use fear to manipulate, and the last one is when fear is taking over and finally fear is above you and you cannot really control what you do. So just these 3 examples, and then I will leave Steve giving a kind of explanation about what it means, all that. Is it okay for you? Отже, ми розпочинаємо зараз з того, продовжуємо нашу тему страху, а також про те, як нам контролювати цей страх, і що робити, коли ми знаходимося під станом загрози, і як можна цим маніпулювати. So the first example concerns something that I know that you have experimented and don't want to compare. I know it's the shelling, the bombardment of some cities or some places, and the way when you are under this, what you can do, knowing that you cannot control anything anyway, but you can try to have a kind of understanding to try to put all the means to try to put you as safe as possible. And this is what I would like to discuss. So I'm sorry if this is something a bit more touchy for you, just let me know. But it's an example in Yemen, in Sana'a, of what we have done with a particular example that is disconnected from Ukraine for sure. Тобто зараз ми будемо говорити про ситуацію, коли ви знаходитеся під такими бойовими діями, коли йде навіть бомбардування і інші критичні ситуації, і що робити для того, щоб контролювати свій власний страх. Вибачте, якщо це для вас є дуже чуттєвими темами, але це для того, щоб більше розібратися в цьому. In March
2015, the coalition wanted to take over part of Yemen, and there were some very heavy, and they wanted to take over the capital, Sana'a, and there were very heavy bombing for three weeks. У березні 2015 року у Ємені, коли коаліція взяла під контроль територію, були дуже такі важкі бомбардування, які тривали кілька тижнів. In Yemen, the International Committee of the Red Cross was the only organization or international body remaining in Yemen. All the embassies, all the NGOs, all the different organizations had left, and only was remaining the ICRC. В Ємені на той час серед усіх міжнародних організацій залишився лише Міжнародний комітет Червоного Хреста. I had a team at the time of 300 people, and you need to ensure that your team is in safe place during the situation, because we wanted to continue the activities and to be safe. І це було через те, що команда завжди вона повинна перебувати в стані безпеки. І тоді нам потрібно було також це забезпечити. Для того, щоб продовжити діяльність, ми повинні бути в безпеці. So what I've seen, what we have done, and things works, is to try to ensure that, first of all, we do all what we can to be able to inform the coalition about what we work, what we do, and to receive guarantees of security. Перше, що ми намагалися зробити, це проінформувати коаліцію про нашу діяльність і отримати від них гарантії безпеки. To put all the measures in place, but then I've seen three types of reaction among people. Але тоді я отримав від них три типи таких реакцій. The one that were completely paralyzed by the situation, by the shelling, and some of you, I guess, experimented, and we know how your body reacts. You cannot control sometimes. Sometimes you want in your mind to control, but you cannot anymore. And I see people, for different reasons, that were not able anymore to act under this heavy pressure and heavy shellings. This is the freeze, Anastasia, from the reptilian and the limbic. Тобто перша ситуація, як реагували на це люди, це коли вони не могли нічого контролювати, тобто вони були ніби паралізовані. Це те, що в нас йде з нашого рептильного мозку про замороження нашої реакції. Тобто навіть коли вони в голові думали, що вони хочуть те чи інше контролювати, вони просто були паралізовані, і інколи дійсно наше тіло так воно реагує. Very interesting to see as well that among these people that was a type of frozen, they were not capable, paralyzed. There were the people because it was the first time to be in this situation, but others were because there was some traumatic event in other mission, other situation, and suddenly, for this repeating action, raise again this fear, and people that I was thinking, I'm sorry, I speak a lot, but then you can just resume that I could feel before they were very strong. For this addition of situation, a moment they were broken and they could not move anymore. Тобто одні люди через те, що в них раніше не було такого досвіду перебувати в таких складних ситуаціях, вони були паралізовані, але була і інша категорія людей, яких ми перед тим думали, що вони є дуже сильні, вони вже проходили такі ситуації, але через, знову ж таки, оцей досвід, що в них був раніше, в цей момент це їх зламало, тобто вони також не могли діяти. And for these people, we try to have discussion, to sit, but there were, for the majority of them, no many other options that to put them in a safe place, so or to evacuate them for the expatriate when it was still possible, or for the people working, the local, to be sure that we managed to send them out of Sana'a to be able to be in a place that they could recuperate. Те, що ми намагалися зробити, ми намагалися вивести людей, які там знаходилися в тих бойових діях, тобто їх евакуювати, звичайних навіть цивільне населення. Other people, because we had good interaction with the authorities, because they see the sense of the duty and the fact that we were taking all the measures
that we could had a reaction of, okay, it's complicated, okay, it's risky, but I think we are in control of all what we can, and will continue despite the danger. Угу. І була категорія людей, які, незважаючи на всі ризики, незважаючи на всю небезпеку, вони розуміли, що ми знаходимося все рівно в контролі ситуації, і ми будемо діяти, незважаючи ні на що. This team, this number of people, there were not so many, are the one that at the end I decided to keep around me. It was, we were 20 among 300. Угу. Because for me, they were the only one that would be able to act and to do something that makes sense, and that we will be able to work as a team. Угу. Тобто на початку наша така команда, вона складала близько 300 людей. В кінці серед цих людей залишилось лише 20, з яких ми змогли справді сформувати команду, яка буде працювати. Because the third group became kind of, I will call it fanatic, in the sense. Угу. That's, yeah. Були люди, які були такими, я назву їх фанатичними. I use, it's a bit provocative, fanatic, is the fact that because we went through different episodes, different situations when it was most of the time successful, we were very well accepted. They started to tell me, listen, we are so confident in the way you manage the delegation. You tell me to jump from the third floor. I will do it because I know that you organize something to avoid to be dead when I jump from the windows. So without even knowing, the way going, blind eyes, we will follow you. Угу. Тобто з цієї моєї команди були люди дійсно фанатичними, і вони говорили, що ми тобі настільки довіряємо, що якщо ти скажеш нам стрибнути з 3-го поверху, ми послухаємо, тому що ми розуміємо, що ти хочеш зробити все заради безпеки нашого життя. Тобто вони були ніби такі осліплені і просто були готові йти за будь-чим. So even if it was on my side, I could have taken, wow, these people are ready to follow me everywhere. They lost the sense of listen to their own fears and to have this sensitivity to see that you are the better person to protect yourself first. So don't just count on me for everything, because here I won't be able to do so. Угу. Тобто, звичайно, я міг би це сприйняти як дуже позитивно, що люди настільки готові за мною слідувати, що вони будуть виконувати все, що я їм скажу. Але це показує те, що люди втрачають свою власну ніби чуттєвість, тому що все ж таки вони є першими, хто можуть себе захистити краще. Але в той момент вони були готові йти, тобто, за мною повністю. So I had to ask this third group as well to leave the country. And you can imagine, or to leave the country or to go not where the combat were going on. And you can imagine what was the reaction, because they wanted to be here, and I had to tell them, listen, better not, because you are not anymore in a state that allow to do things properly. Угу. І цих людей я також попросив залишити країну, тобто групу людей, які так фанатично діяли, тому що ви можете собі уявити їхню реакцію на це, але я їм сказав, що вони не в тому стані, щоб діяти правильно, відкрито, тобто чисто. So what I'm saying here, and the way I saw it, and then Steve, you can complement if you want, is that the state of alert, what we can fear that you still are attentive to the things, and when they are shelling, you are not saying no problem, I will go through it. You need to have this, because it makes you taking the right decision and open 360 the eyes to be able to see things, not to be blind, but not to be paralyzed. And this is really this group with whom I was able to work, and we managed to go through the crisis all the time. Угу. І ви можете собі уявити, що от в такий стан тривоги насправді розкриваються люди, які можуть продовжувати діяти, не бути паралізованими або були в такому стані, що вони діяти не можуть, а навпаки відкрити свої додаткові очі, додаткові чуттєвості. І це були саме ті люди, з якими я продовжив працювати в той момент. So when your brain, and here I'm not sure we are going to agree, Steve, I don't know, but when your brain completely overcome
on the feeling you have inside, it's risky as well. Because Але в той момент, коли ваш мозок, він перемагає ці почуття, які у вас є, це також може бути ризиковано. I would disagree on a very small thing, and Cedric is absolutely right on all the rest. Стів каже, що не погоджується з всіма, з одною маленькою річчю, а про все інше Седрік правий. So, fear, stress, tension, pain, and suffering in your body, it's the way your brain is telling you that there is something either wrong or that you have to be careful about. Коли ми відчуваємо страх, будь-які такі речі у нашому тілі, вони сигналізують нам про те, що нам потрібно себе зараз обережно вести. Now, Anastasia will be very happy now. Ta-da! There is one point where you are so prepared that it is not fear anymore, but it is the state of amazingly high concentration. Але ви можете себе підготувати до такого стану, коли у вас буде не працювати страх, а повністю така 100% фокус уваги на чомусь. When I go walk in the jungle in front of animals, paying all the wild animals, I cannot feel fear because fear, it is something that is in the future or in the past. Коли я знаходжуся у парку з дикими тваринами, я не відчуваю страху, тому що страх – це завжди або про майбутнє, або про минуле. But I feel, and Cedric feels the same, this highest level of concentration, when it is not a mental fear, but it is a reptilian fear, which I will feel if I'm crossing a limit, or I will feel if I am stupid and putting myself in danger. Але в той момент ми не почуваємо страху, а ми відчуваємо оцей найвищий рівень концентрації. Ми це відчуваємо або ж тоді, коли ми себе, власне, ставимо під такий ризик, або стан, ніби зі сторони це може виглядати як страху. We do not take people that do not have any fear to dive with the dangerous sharks because they might just make a mistake. They might mistake the shark with a non-dangerous animal and maybe touch them, or maybe go too close, or maybe behave in a way being careless about the environment and make a mistake. Ми з собою на таке плавання не візьмемо людей, які не бояться акул, тому що ці люди, які не бачать акул як небезпечних тварин, вони можуть себе повести так, як вони би не мали себе вести. Вони можуть підплисти до цих тварин ближче, можуть почати їх торкатися або робити щось інакше. Now, a terrorist is a terrorist. He doesn't want to kill you. He has another agenda. But if you behave poorly, he can kill you. Like the shark is not here to kill you. He doesn't even want to eat you. But if you behave poorly, it can kill you. Коли ви спілкуєтеся з терористом, він залишається терористом. Тобто в нього немає плану у вас бити, в нього є свій власний розпорядок, але коли ви почнете на нього тиснути, він може вас вбити. Те саме з акулами. Коли вони не мають тобто бажання вас з'їсти з самого початку, але коли ви почнете діяти не так, то вони це зроблять.
This is a dance that you do with another person. This is the talent of complex negotiation. There is an unknown parameter, which is the animal or the person in front of you. If you believe you know how to handle them, you're dead. If you trust too much yourself, you're dead, because he has the power to decide for himself. Угу. Тобто це такий танець, який ми насправді можемо і здійснюємо з іншими людьми. Якщо ви занадто впевнені в собі, якщо ви занадто переконані, що трапиться і що буде далі, ви втрачаєте тоді взагалі те, що відбувається, тому що ви не можете бути відповідальними за дії іншої людини, яка зараз щось зробить. But Cedric might be wrong for one thing. He is an amazing leader. People trust him and follow him because he's talented, he's efficient, he's trusted, and he's humble. So I would trust him and follow him, not blindly, not jumping out of a bridge, but I will trust him because I would be almost sure that he has thought about every aspect to protect the team and protect the people around. So this is where he's wrong. We trust him and we love him for everything that he is doing. Угу. Але Седрік не правий в одній ситуації, в тому, що він насправді є дуже хорошим лідером і, звичайно, потрібно йому слідувати. Я в таких би ситуаціях я би за ним слідував, тому що я знаю, що він продумує усі шляхи і взагалі ситуацію в цілому. Звичайно, не сліпо, але він є хорошим лідером, на якого потрібно, з яким потрібно йти. Thank you, Steve. I will not comment on that. I will use on the other example on the way you can use fear as a kind of weapon. And you know, in Ukraine, you know how it is, how we use to create fear on people to try to obtain something. And we all know that. And this is something we need to take into account. Here, I will not go on this aspect that you can, you are confronted, I guess, in Ukraine, but I will go on a negotiation of hostage taken. Which is interesting because the danger is not for you, it's for a third party. So it's a kind of triangle when you negotiate for something, and if it goes wrong, you are not hurt, you are not killed, it's somebody else. And this is another type of negotiation because this is something that the result is going to affect you, but not directly. And this is one of the things that make the negotiation of hostage crisis be, quite particular. Я не буду коментувати стосовно цих речей, які було сказано тут, але я б хотів зараз акцентувати увагу на іншому аспекті, на переговори, які стосуються заручників. Тому що це є досить такий особливий вид, де результат ваших перемовин не впливає безпосередньо на вас, а впливає на іншу сторону. Тобто виходить такого роду певний трикутник, і від якого, від ваших дій залежить результат для іншої, життя іншої людини. What is interesting in kidnapping crisis or hostage crisis, I'm not speaking about the one in the bank and because the thing went wrong. I speak about you take hostages and this is something well planned. We are facing, you can call it terrorist or whatsoever. We are facing people more and more professional in hostage taking, in the negotiation of hostage taking. Зараз з часом ми спостерігаємо таку тенденцію, що люди, які тримають заручників, вони стають більш натренованими саме в процесі перемовин. We all have seen in Syria this terrible video image of people dressed in orange, threatened to be killed. Some of them were killed, but what I guess you know that this video on a daily basis or weekly basis, these people were put on a film and it was pretend killing. It was not the case because it was the way to try to put fear not only on the hostage, but on the negotiator.
Угу. Ви могли бачити відеоролики або взагалі такі факти, як у серії затримували заручників і погрожували вбивством цих заручників, або ніби їх убивали, але це що було несправжнім. І таким чином вони намагалися залякати не людину, яку вони утримували, а спочатку вони намагалися залякати людину, з якою ведуть перемовини. And this is a really powerful weapon to use in a negotiation, and mainly when you speak about hostage. And from my experience, I had one of the crises that we had to face this video when the person was giving us 5 hours to obtain what they wanted, or they will kill the hostage with the same type of video. Угу. І це насправді дуже складно. От в моїй ситуації в мене був такий досвід, коли нам давали справді ролик і давали нам 5 годин на те, щоб отримати їм, що вони хочуть. В інакшому випадку вони уб'ють заручника. The intention was to ensure that we fear and we react with this fear in something they wanted, and we don't use our brain to try to understand what is behind this threat. And if it's going that it happened, it's only a threat. Угу. Їхній намір полягав в тому, що вони хотіли нас залякати і заставити діяти нас під впливом оцього страху, а не щоб ми намагалися зрозуміти, що лежить насправді під тим, що вони роблять. And it's one of the most complex situations, that how do you deal with that, knowing that depending of what you are going to do or not do, the consequences will be not directly on you, on somebody else. Угу. І це насправді дуже важливо, тому що в більшості випадків від вас те, як ви поведете або себе не поведете, може мати наслідки, може не мати наслідки на інших. And here we go back on the brain, on the fact that how you need to be prepared on this particular situation in terms of knowing the situation, knowing your partner in the negotiation, I mean the kidnappers, knowing what is in his interest. In these particular cases, I even knew his name. He didn't know I knew his name. So I knew what is his background, what is his interest. And based on that, I could see what kind of reaction I could have to this threat of killing the hostage or not. Угу. Лише знаючи людину, яка це здійснює, знаючи його профайл, його інтереси, його справжню зацікавленість і мотиви, чому він робить таку погрозу нам, лише тоді може допомогти нам виявити справжні причини і уникнути такої ситуації. So it allowed me to take some decision, some action, because I was well prepared, was controlling most of the situation based on a long-lasting negotiation work before to be able to know what I could do or not. And here we go back that I was not 100% sure, but after this threat and after these 5 hours, and I didn't enter into the demand, I knew that you never know 100%, because as Steve was saying before, the shark, you don't know exactly, he's the one having the power, but he was not in a position to kill the hostage. But this is linked to a preparation. Угу. Тільки завдяки моїй довготривалим перемовинам, які перебувалися до того, підготовці, яку мав до того, я розумів, що навіть якщо закінчиться цих 5 годин затримки, у нього не було наміру насправді вбити людину заручника. So here Let I me go back. just- Yeah, please. Can I just jump on something Please. to make a parallel? If you act like prey, they will act like predators. Walter Bernardis is one of the biggest experts in sharks in South Africa. Угу. Тобто, якщо зробити паралель з цим, що було сказано, якщо ви будете поводити себе як здобич, вони будуть поводити себе як хижаки. Walter said that in a conference that I was giving with him. Угу. Вольтер сказав про це на конференції, яку ми разом з ним проводили. But when he was saying, or when he said this sentence, he was not talking about sharks.
he was talking about human beings. І коли він говорив це речення, він насправді не говорив про акулу, він говорив про людей. Now, you can change the word pray by anything. If you act like a victim, they will act like predator. If you act like a dummy, they will act like predator. People will want to win over you. So you are making the enemy behave properly with you by the way you interact with them. Тобто, якщо ви себе будете поводити як жертва, якщо ви себе будете поводити як здобич, вони будуть поводити себе як хижаки. Тобто все заключається у вашій поведінці. Те, як ви ведете себе з своїми ворогами, буде ідентифікувати, як вони з вами будуть себе поводити. Cedric, This is please key. continue. This is key, and thank you for that, Steve, because this is key, the way. But you need to have the means to be able not to act as a prey, because sometimes there are so many elements that it's difficult to, you can pretend, but pretend you can feel quite easy. It has to be more than pretend. It's because we have something in your hand, in your belief, in your history, in your experience that make you not acting as a prey. It's the preparation. Тут мало лише робити вигляд, що ви не є, там, наприклад, жертвою або здобиччю, тому що це дуже легко відчувається, якщо людина лише грає. Тобто вам потрібно дуже до цього готуватися. У вас в своїх руках є все для того, щоб це зробити. And the last example, Anastasia, thank you for translation. Natalia as well. I'm sorry, I speak a lot, so I almost finished. No, it's perfect. But the last example concern a failure on this fear that I experimented. Останній приклад, зараз ми будемо говорити про експеримент стосовно страху. And it's interesting because all the experience I'm mentioning about shelling, hostage crisis, having very difficult experience, I spent 18 years in the field, and the ICSC asked me to go back to the HQ to try to take a break with all what I have experimented. Після 18 років такого великого досвіду, який я прожив, Комітет Червоного Хреста, вони мене попросили взяти таку невелику перерву для того, щоб, трошки відпочити. And I felt quite strong on my experience, so they asked me to come to the HQ to work where I am today with human resources, to try to make a link between the HR specialist and having somebody with a strong operational background to be sure that we can connect both of them. І я відчував себе досить сильно у тому досвіді, який мав, і мені потрібно було оцей весь свій досвід, поєднати з спеціалістом, яким я є. But here at the beginning, I forgot what was my strength, why I was there. I look at the situation looking at, but I don't have a HR background. What is my legitimacy to be in this position? Тобто вони його попросили не мати таку перерву, а мати перерву в плані, щоб він поділився своїм досвідом на якомусь інакшому формі. І він каже, що я як тільки туди прийшов, я забув насправді про свої власні сили, тому що я думав про легітимність мене, будучи тут. Тобто я не є спеціалістом в тому напрямку, в якому вони спеціалізуються, і я думав, насправді, в якій позиції я зараз тут знаходжусь. And here, the fact to feel not especially legitimate, that is not what people expect from me, make me not use my tools, my strengths, and to try to lose control of the situation and to leave this, not the brain, but this emotion taking over at the beginning. And I started to be lost on what to do. І факт того, що я мав би бути спеціалістом в тій галузі, в якій я насправді не був, цей факт мене втратив як-то довіру, я не вірив в свої сили в той момент, я не відчував ось ці сили і те, що я можу діяти, і тоді працював не мій розум, а рептильна частина, тобто емоції. Nastalia, you translate even with the movement. I'm impressed.
So with all the experience, all what I had at the end, I had this situation. So it means that nothing is for granted. It's not because you succeeded in a lot of different other situations that you are above fear and you can always control everything. There are some situations, as basic as it could be, that could be in a situation when you are overwhelmed by emotions. And this is something we should always keep in mind. So it's not because you know the theory, because you did it well in the past, that one day you are not going to be overwhelmed by something that touch you more for different reasons, for your past, your history, for something that will make you lose a bit the control. Але цей факт, який вам потрібно завжди тримати в своїй голові, що не у всіх ситуаціях, навіть зважаючи на ваш власний досвід, ви зможете усе контролювати. Тобто, так чи інакше будуть діяти інколи ваші емоції, незважаючи на все складне, що ви побороли і перейшли до того. So here were my numerous examples. I hope it was useful. And thank you very much for the translation, Anastasia. And I don't know if there's question, comments, some things that you would like to share your experience as well. Most welcome to listen and to try to see and to understand the parallel situation that we could have. Отже, дуже вам дякую всім за увагу. Зараз я закінчив своїми прикладами і своєю такою вступною частиною. Був би дуже зацікавленим почути ваші коментарі або запитання, які у вас виникли після цієї всієї інформації. I have one question for you, Cedric, to start. How was it the first... Yeah, go on. Так, є одне питання для початку. How was it the first time when you were not prepared, when you were younger, that you reached a checkpoint with armed militaries pushing you back, threatening you to maybe hurt you or kill your staff? How did you actually react? How was the flow of thoughts, emotions? How did you deal with that, especially when it's the first time and when you don't really know how to handle it? Питання полягає в тому, як Седрік себе поводив в найпершій такій ситуації, коли він діяв з озброєними військовими, які, можливо, йому погрожували вбивством його команди. Тобто, які почуття і думки виникали тоді в ньому? Thank you for the question. I think we go back to the state of preparation. When we enter ICSC, less now, but at my time, during 2 days or 1 week, you do practical exercise. And you exercise the fact to be in a checkpoint and to be attacked in a checkpoint and to go through very complicated situations that I still remember. It was raining a lot. It was a lot of mud that put me in the middle of the water. It was something quite aggressive to force us to try to think about if once you are in this situation, you can try to start to think about it and to reproduce something. So it was the first step for me. It was not the first time because I trained before to be a bit in this kind of situation. But then I will give you an example that is interesting. This is a very interesting point. Sorry, Cedric. So you trained, you got prepared. You didn't just go like this. So for the question of, how can you be ready? You cannot be ready unless you have certain level of training. Negotiation and conflict resolution, it's 70% about preparation. If you don't know the situation, if you jump in the water with big sharks and you're not prepared, you don't know how you will be reacting. You cannot see yet because you don't know what you don't know. You cannot know what your reptilian brain is going to come and freeze you in front of the shark, and then you react badly. Sorry, Anastasia, it was long, but go on.
Тобто відповіді на це було, якщо коротко підсумувати, те, що потрібна і дуже важлива підготовка. І було сказано про те, що 70% будь-якого вирішення конфлікту і перемовин залежить від вашої підготовки до того, від тренінгів, занять, взагалі всього, що ви пройшли перед тим, для того, щоб підготувати себе. But when I go back to preparation, I was in Palestine, in Hebron, and there are some checkpoint by the IDF, by the Israeli Armed Force. And we arrived to this checkpoint, which is always very tense, and particularly at that time, today as well. And I was not explained sufficiently the way it works. In each of the country, we have some way of acting which is different. And here, I didn't receive this briefing. Угу. Тобто в той момент, коли це відбувалося, у нас було певне таке місце зустрічі, де відбувалася от така наша взаємодія. І насправді мені попередньо не сказали, як це все має точно проходити. And the soldier at the checkpoint, the Israeli soldier, when he saw me, he did it like this. Угу. For me, the only time I saw it is the Italians that say, hey, que. So I thought that he was saying, what are you doing here? Come. Угу. Тобто першу реакцію, яку я побачив від людини, яка стояла проти мене, тобто вони зробили так, як роблять італійці, склали руки і питали, ну, тобто, і він не розумів, що відбувається, що це означає, цей жест. So I went ahead to try to discuss because I thought he wanted to discuss with me, Kevai. Et en fait, this movement says stop. I didn't know, I was not brief. And the fact that I advance, I go to him with that, he started to almost shoot the car. Угу. І я не знав на той момент, що цей жест, він означає, типу, зупинитись. І не знаючи це, я продовжував йти йому на зустріч, через що він майже не почав у мене стріляти. So we go back on training, we go back on good briefing, and then is how do we react when there are soldiers that just threaten you to shoot at you? When is the first time? Is the first time you know how do we react in this situation? And this we can never be sure when you are in the situation that you are going to react this way or another way. So this is something you learn at the moment, and then or you make it something traumatizing, and it's complicated, or you learn from that to try to make it better in the future. Угу. Тобто ці речі, ви не можете до всіх речей бути підготовленими. Ця ситуація, вона ілюструє, що насправді та чи інша ситуація, з якою ви стикаєтесь, може вас навчити чомусь новому, через що ви навчитеся, тобто в майбутньому. So Cedric, how would react the people in your team that were the less prepared or the less self-conscious of their own strength and limitation? I always use the word humility, right? The people that have a lot of self-confidence, they have a lot of humility. How were the people, the less trained, behaving? Тобто, як люди, які знаходяться в таких ситуаціях, які не підготовлені до того, як вони себе поводять? Completely wrong. I remember a situation where it's a bit what you describe. A new delegate that didn't go to this training because now for question of budget, we reduce these trainings. And he was sent to the field without having experimented this experience at the checkpoint. And we were stopped in a very tricky situation in the field. Тобто такі люди, які не підготовлені, вони себе поводять абсолютно неправильно. У нас був одна людина, яка лише, типу, прийшла вперше на це місце, і її дії не відповідали. We had some wounded people in the car, and the other side, we went to a checkpoint of the other side, and they wanted to check the car with the two enemies wounded.
Тобто, у нас були певні люди, які були поранені, і в машині сиділи люди, які були з наших ніби ворогів, вони були поранені. What we learn, we are humanitarian. We don't have weapons. If there is 3, 4, 5 soldiers excited, in addition drunk, that want to enter the car, or people we protect, we try to discuss, we try to negotiate, but we don't play the heroes to go in the middle and to push them to protect the person. Is what we learn. Те, що ми вивчили, це те, що ми не будемо йти тиснути на людей для того, щоб вони йшли на порятунок іншим, коли відбувається справді ситуація небезпеки. Because if you start to fight them with your own means, fight in terms of violence, you are going to lose, and you are going to enter in a dynamic that you cannot win. Коли ми працюємо з ними, це люди, вони озброєні, але коли ми починаємо з ними ніби боротися, спілкуватися таким способом, тобто єдине те, що буде йти далі, це те, що ми програємо тут. So these new delegates, full of we are the ICRC, we protect the weak people, jump out of the car and started to jump against the soldiers that wanted to open the car. And it created a very tense situation, and he was almost killed. And he was not killed because of the speech finally we managed to have to cool them down. Оцей новий делегат, який прибув туди, він ніби вистрибнув з машини для того, щоб допомогти. Його там мало не вбили. Його не вбили через те, про що він говорив, не через його ніби промову. And what is interesting, if we look at it as a people that look at the scene, I will say, yeah, but the ones that really react by his emotion and react humanly, he want to protect. So what he did is the right things because he want to react emotionally to protect. But at the end, as it was not well thought, he almost make us be killed and the people inside the car killed. So this is something which is interesting, the way we need to manage this emotion, to use the best means to be able to arrive at the end of your final aim. Sorry for the long sentence. Тобто в той момент він себе подіяв абсолютно як людина, тобто він піддався впливом своїх емоцій для того, щоб врятувати іншого, але в той момент він не думав про наслідки цього, тобто це не було розумове таке рішення, яке він прийняв. Саме тому потрібна має бути та чи інша підготовка для того, щоб діяти не під емоціями, а діяти правильно. So in this situation, I will leave your question, Victoria, afterwards. But the most important in a situation, way more tense it is, more complicated it is, more risky it is. If you manage by yourself, by your experience, your training, the way you are, to be as calm as possible, better you are, and better you manage to get results. Тобто в таких ситуаціях, де присутній великий тиск, велика небезпека, чим краще вам вдасться залишати і зберігати спокій, тим краще для вас це буде підготовкою для майбутніх таких ситуацій. The emotional superhero trying to be Mr. I do everything is often the one that creates the problem. Тобто такий емоційний супергерой, який хоче зробити все і врятувати всіх, пізніше буде цією людиною, яка спричинить проблему. Expert in martial arts would tell you that if they are facing a drunk man with a knife, they run away. They don't engage in combat until it is really, really needed. Тобто експерти вам скажуть, що якщо перед ним такий наркоторговець біжить з ножем або з якоюсь зброєю, вони не будуть йому йти вперед, тобто вони втечать до того моменту, поки у них не виникне ситуація, коли вони це зможуть зробити безпечно. Humility and proper self-confidence is needed for every field work, everything you're going to be doing in mediation, negotiation, conflict resolution, anything.
This is key to have that humility, to know that you don't know. And even if you know, to not impose it, because there might be a parameter that you didn't take into consideration. There's so many information that the probability that you might not have it right, it's quite a big one. Під час вирішення будь-яких конфліктів, під час перемовин, під час медіації, тобто вам потрібно мати таку певну смиренність до того, що ви не знаєте. Тобто ви не в курсі дуже багатьох різних речей, і вам потрібно це усвідомлювати. Victoria, if you want to ask your question. Yeah, so I have a question. Maybe it's not very connected to the topic that you were talking about, but still, I have a question. We don't hear you well, Victoria. If you can come a little closer to your microphone. Can you hear me now? Perfect, yes. Okay, so I have a question. What kind of testings do you have to enter Red Cross organization and to be chosen to the participation in this kind of missions? Do you have like a testing on your personality, your character, and how does it influence your participation in this kind of missions? Anastasia, if you can just translate it before Cedric answers. Так, Вікторія запитала про те, які умови того, щоб бути прийнятими на такі місії в Комітеті Червоного Хреста. Thank you for the question, Victoria. It's a very good question. It's a bit in the core of the situation we are facing within the CSC today and in terms of human resources, where I'm working now for a while. What we used to do, what is the most important to work for the ICSC is not specially the number of masters you are, is the person you are. Тобто в більшості випадків, коли ми говоримо про те, як людей ми беремо в нашу команду, в нашу роботу, це не залежить від вашої освіти, від скільки рівнів магістрів ви маєте, це базується на вашій особистості. And what we don't do anymore, but I think we will go back to that, is when you recruit somebody, you spend time with him or her, and you look at him. So there were two steps before that. Before we consider you eventually working for the ICSC, you needed to go through 2 days where we make a lot of exercise and we observe you. And then when we consider you could enter, you have 4 weeks with the ICSC when we teach you most of the things, the exercise I was telling you. And at the end of these 4 weeks, we give you or not a contract. It was the way it was done before. Та, як це відбувалося перед тим, у нас був такий дводенне перше, ніби як спостереження за людиною, де ми спілкувалися з людиною, дивилися на її поведінку. Лише після того ми робили рішення, чи ми оберемо на її така. І під час цього стажування ми навчали цю людину, розповідали їй про діяльність і про все. In these 2 first days, I just give you an example of one of an exercise. So in case we go back, you will know. We ask you, we are telling you that you have a budget of 10 millions and you have to negotiate big warehouse to be able to put all the assistants we're going to distribute. So your role, and you receive a lot of documents, is to be able to negotiate the best price to get the warehouse. Наприклад, ми даємо їм певні такі завдання. Наприклад, завдання полягає в тому, що в них є 10 мільйонів, і їм потрібно провести перемовини стосовно купівлі будинку. І чи вони зможуть домовитися стосовно кращої ціни для цього. And we give you a lot of documents. You have 1 hour to prepare. And we just, І ми їм даємо багато документів, і в них є лише година для підготовки. And you are just informed that the meeting has been postponed from the morning to the afternoon. And just before you start the negotiation, the interlocutor that came to you is telling you, I'm sorry, I was not able to come to the meeting this morning because my mother died and I was at her funeral. І, наприклад, ця людина здійснює підготовку, і перед
самими перемовинами, коли вони вже сідають за стіл, його співрозмовник приходить і каже, що вибачте, нам потрібно перенести ці перемовини, тому що у мене померла мати, і я маю бути на похоронах. What we wanted to assess here is not the way you negotiate, is your empathy. If you change your mindset and you say, first is empathy, to say, oh, my condolences and that. And I can tell you, the people were so much under stress to negotiate and prepare that 90%, if it's not 95%, even didn't say my condolences, always jump on what I'm supposed to do. And this is exactly what we were looking at. And the people who want to send to the field. People, remember, when you're... Oh, sorry, Anastasia. Тобто в більшості випадків ми не перевіряємо так, як ви будете вести перемовини. Ми перевіряємо вашу здатність до емпатії. Тобто, як ви будете відчувати і розуміти іншу сторону. I know I repeat myself, but when you are emotional, you are not rational. So if you're under pressure and you have a small emotional crisis because you're afraid to miss a test to be hired by ICRC, you make a small emotional crisis, you become less rational, you don't consider the other side, you don't consider the rational situation of it, and you have lost hand on the situation. Тобто те, що ми вам пояснювали, коли ми знаходимося в емоційній ситуації, ми не здатні раціонально мислити. Тобто, чим довше ми перебуваємо під впливом емоційним, тим раціонально ми не здатні вирішувати те чи інше. Most of the people, they don't even realize their own emotions, or we'll see that in conflict resolution. They don't even know they're functioning. We have with Cedric, 100% of the people, or maybe 90% of the people would say, oh, I am absolutely capable of doing it. If we put them in an emergency situation, there's less than 10% that would actually be normally inclined emotionally to succeed it. It's amazing. But they all believe that they can make the difference. 10%. Тобто більшість людей, яких ми навчаємо, вони насправді не здатні усвідомлювати своїх власних емоцій, своїх власних відчуттів, які вони переживають під впливом тої чи іншої ситуації. І лише 10% це розуміють. I don't know your name, if it's Rania or I don't know how to pronounce it. Янина. Yanina, please. Hello. Thanks a lot for your amazing sharing of your experience. It's super important for all of us. And by the way, now I realize my emotions is a little bit excited and have so many questions to ask. And when I raised my hand, I had only one question. Now I had already two. So my first question will be probably connected with the previous question. Yes, you said how you look at people, how you choose them to join your team. And more practical question from me, if, for example, I would like to try to enter your team or to have this job or experience or mission, yes, in negotiations, what would you advise me to do? Which practical steps? I can translate my question. Yeah, translate your question. And then I want Cedric to answer first for the ICRC part, for the real humanitarian work. And I'll answer on the more independent negotiation part. Супер. Отже, моє питання було спочатку одне питання, наразі вже два. І друге питання, воно виплило плавно з попереднього запитання. Якщо, наприклад, я особисто хочу доєднатися до їхньої місії, мати практичний досвід або роботу у сфері перемовин, критичних перемовин, що наразі ви можете мені порекомендувати? Які практичні кроки я маю до цього зробити? Yes. So I would thank you for the question. I will try to answer the best I can for the ICSC.
if you specify on negotiating, the way you get access and you negotiate, first practice. Wait, Cedric, wait. And the practice is every moment with your children, with even your partner. Every moment it's a kind of negotiation, partnership you can build. And you can learn a lot of trick, and I think is what we are going to do during this session with Steve, the way we can learn what it is, how it is. It's a practice, and then you can be good at or not. It depends of what we have or what we don't have. But what I will really advise first is Steve, I feel that you want to speak, huh? No, Anastasia wants to translate. Thank you. Yes, oh, sorry, I forgot. It's Так, okay. тобто перша річ, яку потрібно запам'ятати, це практика. Тобто будь-які оці речі, про які ми говоримо, практикуйте її з своїми близькими, своєю сім'єю, на роботі, тобто скрізь. And when you practice, you will learn a lot. You are going to study it, what you are doing now. So you are learning about the person, because in a negotiation, you are always two. So you learn a lot about you. But what is very important is how to learn about your next partner of negotiation. What people see that you adverse people, that I don't like to use this term, because in a negotiation, it's always a situation of partnership. You need together to come with a common agreement. And you can always get it with a partner. So I will advise, to answer your question quickly, is to say that practice on a daily basis, on different aspects. Even if you go to the market, try to find a way to, it's not to try to negotiate everything, every price. You're going to be headed by the sellers, but just to try the exercise a bit. And this will give you a bit some trick, and you will see if you feel at ease or not to do so. And then, because just very quickly, Anastasia, I know it's a long sentence, but then if you're interested for the ICSC, you can go to there are two possibilities, or you work in Ukraine, and you can try. And I think we are looking for quite a lot of people in Ukraine, unfortunately for the situation, or you can apply through the website for international position as well. Okay, thank you. Так, тобто відповідь полягала в тому, що потрібно завжди практикувати ваші навички, тому що через практику ви навчаєтесь. А якщо говорити про працевлаштування в Міжнародному комітеті Червоного Хреста, ви можете працевлаштуватись в Україні, тому що зараз в Україні доступні багато вакансій через Червоного Хреста, зважаючи на ситуацію, яка склалась. Або ж можете претендувати на таку міжнародну позицію, на міжнародні посади тут. So I want to take something amazing that Cedric just said. And please all listen carefully. He was talking about negotiating with a terrorist. Did you hear what he said? I will be negotiating with a partner. Тобто дуже важлива річ, про яку щойно сказав Седрік, те, що коли я проводжу перемовини з терористами, я їх бачу як перемовини з партнерами. The terrorist is a terrorist because he has a message. He has a revendication. He wants to gain something. He believes in something. He is not your enemy. If he believes you're his enemy, the chance of him killing you is actually maybe 10 times higher than if he sees you as a partner. And I know that in a time of war, it's difficult to see the other one as a possible partner. Тобто варіація того, що вас буде вбито терористом, якщо ви будете його бачити як терориста під час перемовин, вона буде в 10 разів більша, ніж якщо ви будете говорити з ним на партнерських таких відносинах. І, звичайно, про це дуже складно говорити, особливо в період війни. And Victoria said something strategic yesterday. All war end up in negotiation. Вчора Вікторія сказала дуже стратегічну річ, що кожні перемовини, вони закінчуються, кожна війна закінчується перемовинами. And as emotionally difficult it can be, especially for you in a time of war. І це може на вас бути дуже емоційно складно, особливо під час війни. Some Ukrainian people
will have to find Russian good people, partners, to end the armed conflict. There's almost no other choices. You don't negotiate with an enemy, never. That's your response to an event. You create the ground for peaceful and respectful talks. You can disagree on everything, but you still respect the partner that you have in front of you. It is absolutely key. Угу. Тобто ви можете бути такими найзлішими ворогами, ви можете не погоджуватися взагалі стосовно ваших бачення ситуації, але ви повинні поважати один одного як партнерів. And in our independent negotiation world, I tell you, if you want to make a difference, you don't have enemy. Угу. І в нашому такому вільному світі, якщо ви хочете щось поміняти, вам не потрібно мати ворогів. If you want to have a work in our environment, like you're going to become mediator. You just realize something which we had in one of the first session together. Aptitude is less important than your attitude. Так, тобто, якщо ви хочете бути частиною нашої команди, стати медіаторами, якими ви станете, важливіше ваше ставлення, ніж здібності. There is not one way of being in front of a terrorist and handling him. So yes, you will have to know all the blue part, the aptitude, the toolbox, the skills, the languages. You will have to know them. So the first thing is maybe study more than the others and being more curious than the others. Угу. І одна річ, яку вам потрібно вивчити насправді, що вам потрібно більше бути зацікавленими, ніж інші, і більше вивчати, ніж інші. But Cedric is not making his difference by the blue, training, professional skills, technical knowledge, rationals. He needs to know them. It's a must, but this is not where it's going to make the difference. Угу. Седрик, він не давав різницю між оцими здібностями, які у вас мають бути, тобто блакитною частиною, і вашим ставленням, тому що здібності – це, типу, ну, must have, тобто це те, що повинно бути. Проте це не те, що робить різницю. Resilience believes. If you believe that it's your enemy, imagine how your body is going to interact with the others. Emotions, your own emotions, their emotions, your limits and conditionings, your fears. Cedric said, most of the people in his team were paralyzed. F. If you don't know you're going to be paralyzed, or most of the people, they don't want to know that they will be paralyzed. They say, oh, no, don't worry, I am good. Угу. Тобто в більшості випадків, про які розповідав Седрик, люди, які знаходяться в таких стресових ситуаціях, вони можуть бути паралізованими. Тобто тут має значення ваша стійкість, ваше, ну, тобто ставлення саме. So Cedric was in a big institution. I'm in a small independent company. In my world, I need to be on all fronts better than all of the others because I need to organize the cleaning lady for the office as well. Угу. От в своїй компанії Седрик займається певною роботою, яка перетинається з моєю. I need to make sure their paper in the printer. Угу. Наприклад, мені потрібно було змінити папір в принтері. I need to make sure that on our biographies or our marketing documents, there is no typos of language mistake. Потрібно зробити так, щоб не було жодних, ну навіть такі дрібні речі, не було жодних помилок через різницю в мові. I need to be the one traveling the most for getting clients, serving clients,
and looking after employees. Тобто я є людиною, яка повинна відповідати найбільше за те, як спілкуються з нашими клієнтами і як надаються їм послуги, навіть якщо це стосується перетину, ну, по всьому світу. Cedric's role is leadership role with 300 people, and my role as the boss of my own response and academy company, it's not a privilege, it is a responsibility. Тобто Седріка роль заключається у лідерстві, і така роль лідера, вона не дає вам привілегії, насправді, але вона не вам дає, це не про привілегії, але це про відповідальність. With the special forces or the people in my field, which what I'm not going to say, it's not arrogant at all. It will seem to be arrogant, but it is not. Тобто мати отакі речі, вони можуть здаватися якось надмірними, але вони такими не є. The people capable of doing the blue and the orange with full humility and always learning and not being, let's say, blinded by what they know, always trying to learn new things, surrounding by the great experts and not being the most clever in the room. Тобто в більшості випадків люди здатні мати і 15% оцих здібностей, і 85% ставлення. Тобто вони при тому повинні бути смирені в тому, що вони все рівно не є такими найрозумнішими, які знаходяться в іншій кімнаті групі. Capable of knowing and handling your own emotions and the emotions of the other ones without treating them like enemies. Never. Because an enemy you fight, a partner you build a future with, even if there's war at the present moment. Тобто уміння налагоджувати емоції свої і розуміння емоцій іншої людини і ставлення до нього не як до ворога, а як до партнера. Тобто це буде показувати і давати якийсь результат майбутній. It is less than 5% of the people, and the special forces would tell you that it's not even 1 out of 100. І таких людей є насправді 5%, а особливі сили скажуть, що це одна людина зі 100. Now, it doesn't mean you cannot do it. It doesn't mean you don't have the skills. It means that the more you know about yourself and how to learn, how to discover everything that you have inside of you, the greater chance you have to become a very aligned and complete complete human being that can use your full set of skills. And Cedric and I, we're very different. We're complementary, but we're very different. We don't need to have the same skills. Skills is blue, but we have the same attitude. Так, але це не означає те, що ви не зможете цього зробити. Це не означає, що у вас немає для цього достатніх навичок. Ми з Седриком насправді дуже різними, але кожен здатний на це. I want to make you watch a video, which is 2 minutes, about performance and trust. You already watched it. It's in English, but we will explain you after with Anastasia. Go on, Anastasia. Just translate that. Окей. We will explain them after. Зараз ми подивимося коротке відео, яке ви вже бачили, і пізніше ми його пояснимо про те, як ви здійснюєте свою роботу, і про довіру, яку ви маєте. So, performance is aptitude. Trust is attitude. Sorry, I'll make it like this. So, тобто ваш перформанс, те, як ви здійснюєте свою роботу, це насправді є ваші здібності, а оця довіра – це ваше ставлення. Wait, sorry. Опла.
I've worked with the Navy SEALs, and I asked them, like, how do you pick like the guys that go in SEAL Team 6? So the Navy SEALs is the most advanced and performance military organization. They're really considered to be the best mentally, intellectually, and physically. Navy – це одні з таких найвідоміших, ну, тобто це військово-морський флот, найвідоміша організація, яка дуже така є успішною і відомою. So he's training with them, and he asked one of the general, how do you pick up the people going in SEAL Team 6, which is really the highest, it's the best of the best of the best of the best of the best, they go in that team. І запитали в генерала з цього військово-морського флоту, як ви обираєте в свою команду людей, тобто вони ж там всі найкращі. And this is what the general is explaining him, how we choose the people going into SEAL Team 6, the best of the teams. І це те, як він пояснює, тобто як вони обирають людей в свою команду. Because they're the best, the best, the best, the best. And they drew a graph for me. And on one side, they wrote the word performance, and on the other side, they wrote the word trust. Just translate the word performance and trust. Тобто тут trust – це довіра до вас як до людини, а performance – те, як ви робите свою роботу. The way they define the terms is performance on the battlefield. So performance on the battlefield, your skills, your blue, everything that you know what to do. Тобто про вашу роботу, яку ви здійснюєте на полі бою, ваші навички, ну все, взагалі ваші здібності. And performance off the battlefield. So this is your skills. This is, did you make your... So trust is the performance off the battlefield. So performance is really the blue part. Did you make, did you learn enough? Did you make your quarterly earnings? How much you delivering? Тобто оцей ваш перформанс – це блакитна частина, тобто ваші здібності і те, як ви дієте, власне, на полі бою. Quarterly earnings, whatever, however you want to translate it, right? Performance, it's traditional. This is, how are you off the battlefield? What kind of person are you? The way they put it is, So how are you off the battlefield? Which person are you? Not the doing, the being. Who are you as a human being? І повага – це те, яка ви людина от насправді, тобто як ви дієте і на полі бою, і поза ним, тобто як ви себе поводите як людина. I trust you with my life, but do I trust you with my money and my wife? It's okay, that's not important. They're SEALs. This is what they told me. Nobody wants this person, the low performer of low trust. So nobody wants the low performance, low trust. Ніхто не хоче в свою команду людини, в якої низький рівень дії і низький рівень довіри. Of course, everybody wants this person, the high performer of high trust. Everybody wants the high performance, high trust. Тобто кожен хоче в свою команду людину, яка буде здійснювати найкраще свою роботу і можна буде їй найкраще довіряти. Now listen carefully, people. This is really key. Of course. What they learned is that this person, the high performer of low trust, is a toxic leader and a toxic team member. So what they have learned is that the high performance, high blue, low trust, low orange, low attitude, low trust is a toxic leader in a toxic team. Тобто те, що побачили на цьому дослідженні, що людина, яка має високий рівень діяльності, тобто вона класно робить свою роботу, але не має взагалі поваги, це така токсична людина в токсичній команді вона буде. And they would rather have a medium performer of high trust, sometimes even a low performer of high trust. It's a relative. So they would rather have someone who is less blue, less performance, more orange. Maybe I should put that actually in orange, which would be the reality of what it is.
So they would rather have someone lowest performance, not the best brain, not the best at doing something, but someone very high in trust and attitude. Тому вони дають перевагу людині, яка буде не найкраще виконувати свою роботу, тобто вона не буде мати якісь такі найкращі розумові здібності, але кому вони можуть довіряти повністю. Plus, I just think this is Let me just go back to plus I just up. Is a toxic leader and a toxic team member. And they would rather have a medium performer of high trust, sometimes even a low performer of high trust, it's a relative scale, over this person. This is the highest performing organization on the planet, and this person is more important than this person. So this is the highest efficiency or efficient team or organization in the world, one of, let's not judge. And they would rather take someone who is a little bit less blue and more orange, more a good human being than someone who is better, which is the exact opposite of what we do in business, for example. Тобто це насправді найбільш така організація ефективна у світі, але ви бачите, яких людей вони обирають в свою команду. Now to finalize the answer of, I don't remember her name, Rania, is it? Yanina question, it's always the question, what kind of human being do you want to be in any type of situation? Who are you at a core human being will define if you jump out of the bridge because Cedric asked you to do it, or you just look at your leader and you're like, boss, have you prepared a mattress if I jump out of the team because I trust you, but I trust my life, or I love you, but I love my life more than your own judgment? Тобто основною річчю в цьому є те, яка ви людина, коли ви хочете піти туди чи інакше на роботу. Тобто, якщо це не означає, що вас бос має сказати, ви маєте стрибнути з 3-го поверху і ви маєте слідувати цьому. Це означає, що ви можете задати йому питання, гаразд, а якщо там є матрас, на який я можу стрибнути, тобто, підходити до всього з таким підходом. We have passed the time of the class. If any one of you need to deconnect and go, you can go. We're going to stay just a little bit longer because I want to close the loop of what we did. So I hope that answered your question. You can learn everything in a very academical way. If you are the smarter in the room, but you don't know how to talk to people, to sell your product, you will not sell much. If you're the most armed guy, but you don't know how to interact with a terrorist, you're going to go into a shooting that the risk of you being killed will be exactly the same because they have guns as well. You choose who you want to be. But I tell you, what Cedric and I have seen is that the very blue and the arrogant and speaking loud and I know better, they're not part of these teams. They're kicked out or killed faster than anyone else. Тобто, я сподіваюся, ми дали відповідь на ваше запитання. Якщо підсумувати це, що було сказано, що в основному залежить від ваших людських якостей. Тобто, що ви за людина. Якщо у вас буде високий рівень ваших здібностей, але при тому ви не вмієте спілкуватися з людьми, то ваша робота не відбудеться як така. Anastasia, I think you had a question. Yes. Thank you. Actually, I have a lot of questions because I'm very much interested in this topic, but the real one that now I'm very interested is how do you handle the critic
towards you. I mean, by negotiating with these radical people, with people who have only one point of view, and you need to handle like both parties to be neutral, to remain this humanity. Like how can you handle the critique when, for example, you are one of the party from the country, and then your, for example, close people say that you didn't actually, you were doing rationally, but not like a very human being. Okay. Cedric, I'll let you answer that first. Say that question in Ukrainian and Cedric will answer the first part. And thank you, Anastasia. It's a wonderful question. Так, тобто моє питання заключалося в тому, що проводячи перемовини з такими радикальними людьми, як насправді він бореться з критикою, яка може бути вплинута на ньому, оскільки, ну, тобто, говорячи з терористами, ну, це не завжди інші люди можуть це сприйняти нормально і адекватно. Тобто, раціонально вони діють правильно, але ж на такому емоційному рівні зберігати цю нейтральність досить складно. Cedric, ton micro. Your microphone, Cedric. Now, yes. Yes, I wanted to thank you for the question, but telling you, promise I will not answer in 1 hour, but I could take 1 hour to answer because it's a very complex one. I know a tricky one, it would be interesting to discuss as well if you look, and I would try to avoid to go on the situation now with Ukraine and Russia and all the comment about the ICSC, because the thing is quite complex and we could spend more time on that another time. But generally speaking about what it means. If we go back on the partnership, on the fact that at the end, when you negotiate, when you look at something, you don't go too fast, Cedric, don't go too fast. Sorry. I'm passionate by the subject, so I go fast. Sorry. Yes. Так, тобто ми більше зможемо про це поговорити. Я не буду намагатися дати відповідь впродовж години, тому що це досить таке комплексне запитання. Проте, якщо брати таку ситуацію, тобто ми дивимося все рівно на партнерські відносини. So we can understand that it's very emotional, and in a conflict it's very difficult to believe that you cannot be against or in favor of one of the side. And this is one of the very complicated situations that most of the delegates or people working for the RCSC are. Це насправді є досить така складна ситуація, в якій перебувають більшість делегатів Міжнародного комітету Червоного Хреста, коли вони не можуть йти за одну сторону або за іншу, тобто проявити, що вони за когось і проти іншого. It's one of the reasons that in some of the areas we ask expatriates to work in some of the contexts, some particular files, and we ask them to stay no more than 2-3 years maximum, because it's difficult now afterwards not to take side. Саме тому ми просимо в деяких випадках людей, тобто брати в цьому участь, але при тому ми робимо це так, що ми не приймаємо сторону якоїсь з воюючих сторін. But ICSC, we are looking at the final aim. The fact that I'm going to discuss with member of ISIS, or I'm going to discuss with your enemies, is to something that go beyond this current fighting, is to try to find a humanitarian solution. Факт того, що я зараз буду спілкуватися з терористами, наприклад, з ІЗІС або з людьми, які є ворогами, цей факт не має значення як те, про що ми будемо спілкуватися, тобто про збереження життів. If we look at what we discussed about negotiation, it's because I need to create a partnership to be able to find solution at the end. Without this partnership, we will never find something sustainable. So this is what the ICSC is doing as well. Те, що робить Комітет Червоного Хреста також, це створення партнерства. Тобто без створення партнерства зі сторонами не можна буде дійти до якоїсь домовленості. And I give you an example of condemning publicly, because sometimes we see things that we would love to go public to condemn. But what it means if we do that,
we don't have access anymore. And then you have to make the balance. What is better? To have access and to be able to support the people in detention, for example, but not condemning publicly? Or what is the best is to make one public comment, but then you don't have access anymore. Угу. І це навіть стосується питань публічності, тобто якщо зробити якийсь один публічний коментар стосовно, наприклад, наших домовленостей, і після того в нас не буде тобто, доступу до цього, тому що це стало публічним, це не буде так важливо, як, наприклад, ми в більшості випадків зберігаємо нашу роботу, тобто так не оголошуючи. But if we go beyond ICSC, but I speak about the role of a mediator or a negotiator, you need always to find with your partner of negotiation or mediation something that you have in common to go ahead. Beyond all what oppose us, you need to try to find this common link that allow us to build a beginning of interaction. Угу. Але якщо піти так ніби поза роботою Комітету Червоного Хреста, говорити про медіацію і перемовини з вашим партнером, з яким ви проводите перемовини чи медіацію, вам завжди потрібно встановити зв'язок. І лише при встановленні зв'язку ви зможете перейти до наступного рівня інтеракції. And I no need to tell you that, but even your worst enemy, even people I visited could be the worst dictator, the worst people head of ISIS or Al-Qaeda whatsoever, you always find something in common with what you can interact. And this is something that if we want to go ahead, to go beyond the current conflict, you need to build to be able to find a peaceful solution or a solution on a particular problem. Угу. І навіть незважаючи на те, що ви спілкуєтеся там з терористами, з представниками терористичних груп, з будь-якою людиною можна знайти речі, які вас пов'язують, які пізніше дозволять вам вибудувати певне вирішення. So you need to explain that. A lot of people do not understand because they are really emotional, and I understand that. Our role is to explain what we are doing that, to be coherent in our explanation. If people still do not accept afterwards, I hope that in the future, when there will be something more peaceful, there will be some solution to a problem, they will understand the role. Here we speak about emotional, and some things are trying to go beyond the emotional to try to find solution which is in the benefit of all at the end. It's what we try to do. Угу. Так, тобто те, що ми намагаємося зробити, це намагаємося пояснити людям те, чим ми займаємось насправді. Тобто, якщо вони зараз не можуть цього зрозуміти через свою емоційну призму, з якою вони це розглядають, то ми сподіваємось на те, що вони пізніше це зрозуміють в більш таких мирних умовах. So I just want to give a very short answer, Anastasia. If someone criticizes you, there's only two ways. Either he is right and you might not doing it right, which is great to have the humility to correct yourself. Угу. Тобто також є дуже проста відповідь. Якщо вас хтось критикує, то або вони праві, тому що дійсно ми не завжди можемо себе поводити правильно. Or the second, if they are mean with you and saying that you're zero at what you do, you can ask yourself the question, is my ego more important than the process of the negotiation? Do I really need to interact and be touched? Is it really the truth? Am I not doing a good job, which is point number one, or I'm not going to be affected by it? Угу. І друге, це те, що ви себе запитуєте, чи ваше его, воно насправді є таким важливим в тій роботі, що я зараз роблю, чи я дозволяю собі це приймати, тобто, що я там не так виконую роботу, наприклад, в перемовинах. І це така, слова зі сторони, вони впливають на ту роботу, яка здійснюється. So, Anastasia, you are ugly and you are a very bad translator. Okay, that is your point of view. No, you translate it for the others.
Так, тобто Стів сказав, що я є така негарна і я жахливий перекладач. So she could ask me not about the ugly because she shouldn't mind. First, we can all see that she's not really ugly, but if she thinks that she's ugly, she might get offended. That's sadly her response. But she could actually ask me the question and say, what is it that I did which you were not pleased with my translation? Then you rationalize something that is emotional and you're bringing back to me giving you a rational thing. Угу. Те, що я могла би сказати, тобто не погодитися там стосовно однієї речі, але сказати стосовно іншої, що я зробила такого, що ви так подумали, наприклад, в своєму перекладі, в своїй роботі. Таким чином, тобто зробити оце його твердження таким раціональним і зробити так, щоб він про це раціонально почав думати. And as a group, Now, we most- could have reacted to say that we disagree with what you say, Steve, as well. Absolutely, absolutely. Угу. І як група також можна відреагувати, що ми там не погоджуємося з тим, що було щойно сказано. Don't forget that people are just communicating. Someone saying to Anastasia that she is ugly is talking about him and not talking about Anastasia. There is something inside of him that needs to be addressed because he's communicating in a non-peaceful way, but he's communicating. Don't get offended when someone is just trying to communicate. Well, protect yourself. You shouldn't accept it. And you should say, sorry, Anastasia, go. Так, тобто, якщо з вами хтось комунікує в той чи інший спосіб, перш за все, це про його комунікацію, це про його бачення і про нього самих. Це не означає, що вам не потрібно це приймати, тобто вам не потрібно це приймати, а вам потрібно, захищати себе. So Anastasia could say two things. Mr. Steve, in the environment of the university and the role as professor that you have, I will not accept that you disrespect me. If it should happen again, I will report it to Oksana or to the rector. So we don't have any conflict between you and me. That could be number one. Тобто відповідь номер одна була, якби було сказано, пане Стів, те, що ви щойно сказали, тобто це не є, тобто справедливо, і якщо таке трапиться знову, я буду змушена про це повідомити ректора або Оксану Євгенівну. It is not emotional. It's showing me her strength of not doubting herself. This is a huge strength. І тобто це не буде такою емоційною відповіддю, це навпаки буде відповіддю, яка показує, що вона не ставить під сумнів себе саму. And the second part is to enter a rational argument by saying, not saying, what didn't you like, or oh, I'm sorry about this, but just mentioning in an open question, what is it in my translation that made you so uncomfortable? Don't put down yourself, it's just uncomfortable. You put up yourself. Або ж другим запитанням було б те, якби було задано питання, а що не так в моїй роботі, в моєму перекладі, що робить вам якісь певні незручності. This is what I say, Anastasia, when there's an event. Your only free will ever is the way you respond. That's the difference between going right or left. It's you choose. It's your only power that you can have with someone, especially in a conflict. Тобто це те, про що ми говорили, коли ми говорили про відповідь на ту чи іншу подію. Тобто це лише наша власна воля про те, як ми обираємо відповідати на ті чи інші речі, які з нами трапляються. Thank you. So I think we can, you're welcome, Anastasia. I think we can take a last question from Mr. Glib and his wonderful dog. The dog is sleeping. Okay, good. А можно обратиться к пану Седрику, и там будет и summarize, и конкретный вопрос, так как я не работаю в Красном Кресте,
И я подведу самурай в том плане, что он очень много тренировался на партнерах, на рынках, в семье и все остальное. Пришел в Красный Крест, его взяли, а можно узнать, ну, чтобы не в Википедии, и не как изнутри там происходит в Красном Кресте. Красный Крест – это ООН организация или все-таки это иезуитский орден католической церкви, кому он больше? Ну, и как он финансируется? Понятно, что он не как волонтер ехал в Йемен, там есть какой-то отдел африканский, куда он поступил, и ему дали не задание, а как бы такую миссию, возглавит ее и там быть. То есть мне, ну не то, что там детали очень брифли, очень коротко, но хотя бы понять, ну, как это там происходит, потому что ну, очень интересно, никто об этом не расскажет, кроме тех, кто работает в Красном Кресте. So I would like to address Mr. Cedric in this question and in this my understanding and summarizing. So I would be very delighted and very interested in order to understand the structure of how the ICRC works. So I understand, of course, that I can read it in Wikipedia and on some open site, but I cannot take I not can take this opportunity to ask a person who worked there, who had such an experience there. So please, could you tell about the functioning of this committee briefly? I think that this answer might be too long, Glib. No. Because I will in 3 words, and Yeah. then if you're interested in other session that once I came and we discuss a bit more about ICRC, because I know International Committee of the Red Cross, there's a lot of question in Ukraine as well, the role and what he did, that I didn't work in Ukraine, but I follow it a bit. But very quickly, the role of the ICRC, the way it was created, it was to work. Don't go too fast for I Anastasia. forget always when I'm passionate. I'm sorry, Anastasia. Yeah. It's okay. Так, тобто я розумію ваше питання, я не буду дуже довго на нього відповідати, можливо, ми зможемо організувати інакшу сесію по цьому, але якщо в кількох словах, я розумію ваше питання через призму питань, які виникають по роботі цього комітету у вас в Україні, і взагалі я, як казав, в Україні я не працював, але... The basic of the ICRC, when it was created more than 150 years ago, is to look at if the people are crazy enough to enter in conflict, we should at least have rules to protect a number of people that are not participating anymore in the conflict. Основна така ідея створення Міжнародного комітету Червоного Хреста, що відбулося 150 років тому, полягає в тому, що якщо люди настільки божевільні, щоб війти в війну один між одним, тобто в конфлікт один між одним, принаймні повинні бути правила, які будуть забезпечувати, що захист цивільного населення, яке не, ну, тобто є в конфлікті. So we started first to protect the people that was participating in the conflict and not anymore. And here we say prisoners. So there were some convention about the protection of prisoners. When you are not fighting anymore and you are detained, you should be protected. Тобто ми є такою незалежною організацією, яка обговорює, яка займається захистом військовополонених і людей, які знаходяться, крім того, також в полоні. The people that are wounded, even if they were fighting, they are not anymore in the combat, they have to be protected, and you need to take care of them, even if it's a soldier of the other side, you need to take care of them. Також люди, які є пораненими, навіть якщо це колись були колишні військові, але які зараз не в стані, ну, тобто не є комбатантами, ми також, вони знаходяться під захистом Комітету Червоного Хреста. And here was the evolution when we were in the 90s, when there were conflict, it was mainly soldiers that killing each other. And we needed to protect these people. But then we saw with the Second World War, where the big majority of the people killed and the new war are civilians, to protect as well all the civilians, which means all the people that are not participating in the conflict. They belong to a country, but they are not fighting, and they should be protected.
Тобто спочатку ми орієнтувалися саме на захисті військовополонених, захисті солдатів, військових, проте під час Другої світової війни і так далі було побачено, що дуже багато в цьому страждають саме люди, які не приймають участь в конфлікті, тобто самі цивільні особи. So with all the difficulties, and you know what the situation today in Ukraine, to make it respected, all the countries around the world signed this convention. It's ICSC working as having a mandate to work, to visit prisoners of war, to ensure that people are taken care of when they are wounded, and to ensure that the population are protected. It's difficult, but this is the main role of the ICSC, to work in these kind of areas. Тобто основна роль Міжнародного комітету Червоного Хреста – йти в ті райони, де відбуваються конфлікти, і захищати перелічених перед тим осіб, які потребують цього захисту. And we then I stop here, and I can most welcome if you want once I come with a bit more details, but we work with in each country there is a national society, so the Ukrainian Red Cross, and we work with them of some area, but the Ukrainian Red Cross work in times of war, but in times of peace, and they do a lot of things. There can be blood bank, these kind of things. But the ICSC is really in situation of conflict that we intervene, and we try to protect people not taking part or not taking part anymore to the conflict. Тобто ми працюємо з усіма країнами. В кожній країні є своє спеціальне національне товариство, наприклад, як в Україні Національне товариство Червоного Хреста, і вони працюють як в період війни, так і в мирний час. And the last element, and I promise, I stop here, Anastasia, promise, is the confidentiality. We work on a model of confidentiality. So if we visit, I say if, I'm not saying it's the case, and don't take it, I should not take a concrete example. If we visit prisoner of war on one side, and on this side there are torture, we are not going to go public first. We are going to have a dialogue with the parties. We are going to use other country to put pressure to ensure that it stops. But we are not going to go public. And sometimes it's not well understood by the public opinion to say, you know, you see, you don't have access. Why you don't go public to condemn? Because we consider if we maintain the dialogue, we continue this partnership, we will get more at the end than if we just condemn and then we don't have access and we cut the dialogue. І одна з наших таких речей, на яких базується наша робота, це конфіденційність. Наприклад, коли ми відвідуємо табір військовополонених однієї зі сторін і бачимо там випадки катування іншої сторони, ми про це не завжди публічно повідомляємо. Навіть ми не публічно повідомляємо про ті чи іншу роботу, яку ми здійснюємо з ними, для того, щоб продовжувати цей діалог і був результат. Тому що якщо ми публічно, наприклад, про щось повідомимо, це може зупинити повністю нашу діяльність. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci beaucoup. De rien, un plaisir. So is there any last question or comment? I will gladly invite Cedric to come on other panels and other discussions we have, and maybe even invite him to come with me to Ukraine in one of our next visits. So it would be wonderful to have more of him. Is there any other comments or questions? Anastasia, sorry. Так, тобто, якщо є якісь коментарі, можливо, запитання, будь ласка, задавайте. Ми будемо запрошувати пана Седріка на наступні наші тренінги, і, можливо, одного дня він зможе приїхати і в Україну. Talking about questions, how much time do we still have? Well, I have time. It's Saturday. It's sunny outside, and I only have to walk the dog with Sonia in the afternoon. So I don't know, Cedric, you still have time? On my side a bit, but in 20 minutes maximum, I have a lunch, official one that I have to go. So this is the only time, but again, we can repeat it. I can come back to have more time because I don't want to rush for rushing. No, ask a question. Let's take this 20 minutes. We have the chance to have Cedric. Let's take this 20 minutes. Okay, if nobody minds, I ask a question. Чи є в когось ще питання, чи я можу задати? Go on, with pleasure. Okay, about empathy, about personality, about personal attitude. Thanks a lot for explaining deeply in details about this. Meanwhile, I would like to move to skills, exactly skills that we should train, yes?
could you please, without going deep into details, just count these top 10 skills of good professional negotiator and maybe range them if possible. Thanks. Питання в тому, I'll translate for colleagues. Питання полягає в тому, що багато уваги ми приділили емпатії, особистим якостям. Це все зрозуміло і дуже добре вони нам пояснили. Разом з тим, я прошу назвати ті навички, якими ми маємо навчатися, якими ми маємо володіти, хоча б топ-10 і їх поранжувати. Yes, thank you. So I will let Cedric answer the ICRC questions because they have a lot of trainings and they have a lot of different seminars, especially when you join the ICRC. And then I will tell you my side on negotiation and conflict resolution. Тобто зараз пан Седрік спочатку відповість з погляду Міжнародного комітету Червоного Хреста, а пізніше я вам розповім це через призму в загальному вирішення конфліктів, медіації і перемовин. Steve, I wanted to go opposite. I prefer that you go the theoretical approach and to see if ICRC with something different of what you are saying. Okay. So ICRC, it's not about negotiation. Some of the people we do negotiation, but it's a huge logistical and people protection company. So first, they have a few negotiators, but they're not all specialized in negotiation. Тобто, перше, коли ми говоримо про Міжнародний комітет Червоного Хреста, це не про перемовників, у них є кілька спеціалістів, але здебільшого це велика логістична компанія, яка займається захистом людей. So, to become a great negotiator, the more knowledge you have, the better you will have, the stronger toolbox you will have to use in any given situation. Тобто для того, щоб бути хорошим перемовником, це означає, чим більше ніби інструментів у вас є для того, щоб їх використати в тих чи інших ситуаціях. So I would learn negotiation, mediation, conflict resolution, leadership, and any other softer skills that there is under these 4 subjects, like influence. How do you influence people? Or I have go on, translate. Тобто, коли ми говоримо про перемовини, ми, звичайно, говоримо про ті чи інші види комунікації, про впливи, про речі, з допомогою яких ми інтерактуємо один з одним. So what we try to hold on, I just have to find it. If it's not in this document, I will just open it. I will tell you all the kind of subjects that we promote or that we push people to practice. Тобто у нас є певний список предметів, які ми, надаємо людям, щоб вони в цьому займалися. So, for example, and you will be very, very surprised about what I say, let me just quickly go there. I would recommend you to take acting class. Yes. Наприклад, ви будете, можливо, дуже сильно здивованими, але я б вам рекомендував брати участь в тобто класах по акторській майстерності. 100% agree with you. And both acting and improvisation. So voice, speech, and persuasion. Go, Anastasia. Тобто і така акторська майстерність і імпровізація, установка голосу, вашої промови і вміння до імпровізації. Talk lean, effective speaking and rhetoric. Намагайтеся говорити так ніби рівно, ефективно спілкуючись і риторично. Mediation and negotiation, of course, and not only one
methodology, learn a few methodologies because they're all different with different personalities, but they're all very rich. І намагайтеся слідувати не лише одній якісь певні методології, а взагалі різним методологіям для того, щоб подивитися на це з різних перспектив. Synergology, the study of how the body speaks. Синергологія, тобто навчання того, як спілкується ваше тіло. Micro-expression, identifying emotion on the body of others. It goes with synergology, the whole neuro-linguistic programming. Також ваші мікроекспресії, які мають зв'язки з вашим, ну, тобто нейропсихічним таким станом. Detecting lies, how you identify lie and deception. Також розуміння, коли вас обманюють, тобто вміння зрозуміти обман і побачити його. Influence, your influence and the game of influence that the other one can have on you. Вплив, той вплив, який здійснюєте ви, і той вплив, який ви отримуєте від інших. Evidence-based management. Make decision based on fact only. No assumption, no guesswork. Доказування. Тобто вам потрібно свої вирішення базувати не на припущеннях, а на конкретних реальних речах. Acting, improvisation and acting for situational management. Імпровізація і ваше поводження в тих чи інших ситуаціях. With Sonia, we train women who have to face their violent husband, how to say no and completely stand straight. But this has to be an act before it becomes national. And habits. Because when you're emotional, you're not rational. If you want to be less emotional, you need to add rational. Just practice. Don't talk to me with that sound of voice and la 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 la. It's acting. Тобто, як вам діяти в тих чи інших ситуаціях? Тобто, разом з Сонею ми навчаємо жінок, які є жертвами домашнього насильства, як їм цьому протидіяти. Crisis management and conflict resolution. Тобто менеджмент в кризових ситуаціях і вирішення конфліктів. Decision making, your decision making process and the system, how it works. Процес прийняття рішень і система, як це працює. Difficult conversation, managing all kind of difficult conversation. Важкі розмови, тобто як справлятися і проводити менеджмент з такими важкими розмовами. Conflict management using mediation and negotiation techniques. Також менеджмент конфлікту, використовуючи медіаційні і перемовні техніки. Charisma, presentation techniques, how to be heard and how to be followed. Ваша харизма, як ви можете презентувати ті чи інші речі, і як зробити так, щоб люди вам слідували. Non-violence communication. Комунікація без насильства. And then with fear, with anxiety, emotions, with all of it. This is why I push this class a little bit more towards yourself. Know yourself first. It's yourself. Because you can learn all the skills of negotiation. And we have with Cedric, we have people coming on the field with me. They're the best in their skills. There's one bullet, one bomb, one violent reaction, and they freeze because they have no idea of their own limitations. And I tell you, this is 10% of the people are capable of doing it. Don't undermine it with technique. Technique is not going to make you your brain.
the two brains, the reptilian and the limbic, they're not going to neutralize the impact of the triple F. It will not. Угу. І пізнання себе. Саме тому ми зосередили роботу над роботою в самому себе, тому що ви можете володіти всіма цими навичками. І в нас була така ситуація, коли ми беремо людину, яка ніби володіє всіма навичками, але вона не знає, як вона буде реагувати в тих чи інших складних ситуаціях, коли над вами літають пулі, коли ви знаходитеся в таких складних умовах. Now, in my case, I learned absolutely everything. A little bit of biology, engineering, politics, diplomacy, humanitarian work. Cedric has a lot of things to teach me, and I learn from him. I am an expert in nothing. I am a student of life, which knows how to do a few things, but which is humble enough to know that I cannot know a lot. Угу. Я вивчав оці всі речі, я їх всі вивчив. Я є студентом свого власного життя, і я це постійно пізнаю. І через оце таке пізнання я розумію, що я можу володіти кількома, тобто знаннями, кількома речима сукупності. And so with humility, if you believe you're an expert, you actually might be completely wrong. So I will tell you one of the most important sentences in my life. It's each one teach one. Угу. І ви повинні володіти також такою смиренністю, тому що якщо ви будете впевнені, що ви є експертом і про все знаєте, це поведе вас неправильним шляхом. І я завжди собі згадую це речення, яке перед вами кожен навчає чомусь нас. Anastasia, she is much younger than me. So I could imagine that I have a lot of or more knowledge and experience than her. Угу. Наприклад, я є набагато молодша за пана Тінео, і, звичайно, у нього є набагато більше знань і досвіду, який він прожив за життя. When I came to Ukraine, she gave me amazingly precious information about the Ukrainian society, social rules, and human rules that I didn't know. She made me learn something. She taught me something. Each one teach one. We are students of life. Коли я був в Україні, вона навчила мене стосовно речей, які стосуються української культури, української самобутності, тобто таких речей, про які я раніше не знав. Тобто це знову ж таки підтверджує це твердження, яке ви щойно бачили, що кожен нас чомусь навчає. And Cedric said something absolutely core. You negotiate every day. You're not going to save the world if you cannot negotiate a small conflict in your life for you, for your neighbors, for your family, for your co-workers. There is no peace there going down. There's peace at the bottom going up. І ви маєте також пам'ятати те, що вам не потрібно ставити за мету врятувати світ. Ви не зможете його врятувати, якщо ви не зможете вирішувати і проводити перемовини стосовно якихось маленьких речей, які існують у вашому житті, тобто таких повсякденних. And sorry, I'd always forget your name. If it's Yana? Yes. How is it? What's it? Yana. Yes. Cedric and we will always hire people with, of course, great skills. They need to have all the skills. But we will hire them on attitude. We will not hire them on the skills because we cannot afford to have one high performance, low trust in our organization. It will break the organization. Як і я, так і пан Седрік, ми беремо на роботу людей, яким ми можемо довіряти. Тобто, які, можливо, вони повинні мати ті чи інші навички, але для нас основне – це їхнє ставлення. So I think that's the answer to your question. Yes, thank you. Thanks a lot. So I saw Sonia, my wife, she would tell you
never ask Steve a question if you don't have 30 minutes for the answer. Пані Соня, дружина Стіва, завжди говорить, що ніколи не задавайте йому запитання, якщо у вас немає щонайменше 30 хвилин, щоб почути відповідь. Cedric will have to go in 3 minutes, so we will Yes, give him and I will the not- word. I will not add a lot on your answer because complete. You wanted a list, Yana. You received one, quite a big one. Then I will go back on the last example of Stephen is the practice make the big difference. And if I can just give you an anecdote, I follow some courses on negotiation, Yale and all that, and I learn more about how it's called, what it is, the theoretical approach, but the practice brought me most of the things. So it's something you have inside, is the practice, and then you study to affine the things. And it's what make you or not a good negotiator, mediator. Я не буду багато про це говорити, ви вже отримали повний список речей, якими ви повинні володіти. Проте я вам скажу те, що дуже важливо навіть не знання. От я пройшов дуже багато різних курсів, вивчив багато, проте найбільше мені дає це практика. Через практику ви черпаєте основне. And Cedric, I want to thank you because it's 4 hours of your time. It's Saturday. You are wonderful with your expertise. We're going to have him again on the class. We're going to have plenty of other subjects and experiences. So thank you very much all for your time. Sorry, it's an extra hour, but it was important to cover it all. And if there's any question, write them down. We're going to continue these subjects and move on with other things. So please, the more you participate, the more you get real insights from all of these subjects. Отже, дуже дякуємо пану Седрику за цей час, за ці 4 години, сьогодні субота. І якщо у вас виникнуть ще якісь запитання, ви можете їх записати, і пізніше ми продовжимо на наших майбутніх тренінгах. On my side, Cedric, thank do you. you want to have? Yeah, just thank you very much to all of you. It's always a pleasure to be able to exchange, and it's where we learn. So what Steve was saying before, it's not just us coming to tell you everything. No, it's we learn from each other in the interaction. So this is something that these 4 hours I'm learning, and it's always very good. So I thank you for that, for your interest. Always at disposal. Thank you very much to Natalia and Anastasia for the translation, because I know how complicated it is, and I'm sorry for that. But most welcome, and who knows, we will be able to meet somewhere or to do it again. But it was a pleasure, and it's an amazing journey to work on negotiating mediation, because it's a journey when you know each other, you know yourself, and you learn to know better the people you are interacting with. And this is something quite a fascinating way. Я дуже вдячний за таку можливість, і дуже вдячний вашій зацікавленості. Для мене це дуже велика пригода, тобто це пригода вивчення, і яка важлива в перемовинах, в медіації. Тому я сподіваюся, що в майбутньому ми зможемо з вами також зустрітися, і дуже вам дякую. Thank you very much. And let me have the last word if it's working. It seems not. Could you Cedric? understand anything? No. You could not understand, Anastasia? Did you hear? I could not hear. Finish here. Watching play. Велике спасибі всім вам і особливо щодо A piece of translation into Ukrainian, yes? We cannot hear now. We just heard a beginning. We cannot hear you. Translators, have a lovely weekend. Thank you so much to all of you, and especially to the wonderful translators. Natalia, Anastasia, thank you so much.
We see you all very soon and we love you very much. Thank you all of it for your participation. Thank you so much. Thank you very much. Bye-bye. See you. Thank you. You all take you, bye. care. Thank you. Bye-bye. 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 Bye-bye.